Applied Engineering College is established in 1985. We have completed nearly 38 years, and the college is offering 9 undergraduate programs and 4 postgraduate programs, and also college is offering full-time PhD program, and we have an excellent placement programs, and nearly 90% of the eligible students will be placed in various multinational companies, and at an average 85% of the student will pass in distinction and first class. They have a good and Lord Alani situated in various places in the global, and they are helping us in building this college for various activities. പട്ടധാരി.
This is Dr. R. Praveen Sir, Professor and Head of ECS Department. Emerging Technologies in Computer Science Department is offering 3 programs: CSBS, Computer Science and Business Systems; CSM, Computer Science and Engineering with Artificial Intelligence and Machine Learning; CSD, Computer Science and Engineering with Data Science. We have an MOU with ECS which is offering CSBS course.
Diploid Engineering College is established in 1985 and completed nearly 38 years. And the college is offering 9 undergraduate programs and 4 postgraduate programs. And also college is offering full-time PhD program. And we have an excellent placement programs, and nearly 90% of the eligible students will be placed in various multinational companies, and at an average 85% of the student will pass in distinction and first class. They have a good and Lord alumni situated in various places in the global, and they are helping us in building this college for various activities. ഇല്ലാതെ പറ്റതായി.
to my feet as I leap those into the ground.
This is Dr. R. Praveen sir, Professor and Head of ECS Department. Emerging Technologies in Computer Science Department is offering 3 programs: CSBS, Computer Science and Business Systems; CSM, Computer Science and Engineering with Artificial Intelligence and Machine Learning; CSD, Computer Science and Engineering with Data Science. We have an MOU with ECS which is offering CSBS course.
morning. The Applied Engineering College is established in 1985 and completed nearly 38 years. And the college is offering 9 undergraduate programs and 4 postgraduate programs. And also college is offering full-time PhD program. And we have an excellent placement programs, and nearly 90% of the eligible students will be placed in various multinational companies, and at an average 85% of the student will pass in distinction and first class. They have a good and Lord Alani situated in various places in the global, and they are helping us in building this college for various activities. ഇല്ലാതെ പറ്റത്
directly goes into the ground.
This is Dr. R. Praveen sir, Professor and Head of ECS Department. Emerging Technologies in Computer Science Department is offering 3 programs: CSBS, Computer Science and Business Systems; CSM, Computer Science and Engineering with Artificial Intelligence and Machine Learning; CSD, Computer Science and Engineering with Data Science. We have an MOU with ECS which is offering CSBS course. To all the delegates present here to grace this occasion, thank you for accepting our invitation. I am obliged and extend my warm greetings to the parents who became a part of this prestigious institution. I am extremely happy to invite the new and young students who are the future aspirants of the nation to the family of GPRAC. I applaud and congratulate all the students present here. G Polarity Engineering College, known for its evolution, dynamism, and persistence for seeking and adopting innovative methods to improve the quality of education. There is no alternative to hard work and dedication at this institute. We not only give our students the best, but also make sustained efforts to inculcate in them a tough mindset that is determined and passionate for success, and at the same time maintaining focus on social responsiveness. Here, education is not just preached but cultivated. With these few words, moving forward with great respect and honor, I am extremely delighted to invite the dignitaries onto the dais. I cordially invite our beloved principal, Dr. B. Srinivas Reddy Garu, to please come onto the dais, and I request you to occupy the chair. Thank you, sir. I am honored to invite our chairman, Sri P. Subbareddy Garu, to please come onto the dais, and I request you to occupy the chair. Thank you, sir. It's my privilege to invite trustee of G Polarity Charities Trust, Sri G. Ekamba Reddy Garu, to please come onto the dais, and I request you to occupy the chair. Thank you, sir. I am very much delighted to invite today's chief guest, Sri Duvuri Yugandhar ji, social activist, to kindly come onto the dais, and I request you to occupy the chair.
Thank you, sir. I now request our respected principal, Dr. B. Srinivas Reddy Garu, to preside over the function. Thank you. So good morning to all of you. Start the program with the lighting of the lamp, followed by the जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणं नाद ब्रह्ममयि जय वागेश्वरी नाद ब्रह्ममयि जय वागेश्वरी शरणं ते गच्छामः जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणं प्रणमामि त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या पुरमुनिवन्दितचरणा नवरसमधुरा कविता मुखरा नवरसमधुरा कविता मुखरा स्मितरुचिरुचिरा भरणा स्मितरुचिरुचिरा भरणा जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणं प्रण तव चरणं all of you, the switch off your mobile phone and silent mode. So we start the program with the introduction of chief guest by Srimati B. Varalakshmi, who's second host of అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు వరలక్ష్మి. నేను ఈసీఎస్ విభాగం నందు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నాను. నేటి ముఖ్య అతిథి పరిచయం చేసుకుందాం. తువ్వూరు యుగంధర్ గారు సాధారణ రైతు కుటుంబంలో జన్మించారు. వీరి స్వస్థలం నెల్లూరు జిల్లాలోని గూడూరు గ్రామం. వీరి ఆంధ్రప్రదేశ్లోని వివిధ ప్రాంతాలలో వారు పనిచేశారు. వారు పనిచేసిన అన్ని స్థలాలలో విద్యార్థులను యువకులను జాతీయవాదం వైపు ప్రేరేపించారు. అనంతరం వ్యక్తిగత జీవితంలో స్థిరపడిన తరువాత వ్యవసాయం జీవనోపాధిగా చేసుకొని తను నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లారు. సేంద్రియ వ్యవసాయం, ఆ వ్యవసాయ పద్ధతులతో గ్రామాలలో రైతులకు అవగాహన కలిగించి భూసారం పెంచే విషయంలో తమ వంతు కృషి చేశారు. జాతీయవాద అంశాలపై అనర్గళంగా మాట్లాడుతూ ఇప్పటికీ రాష్ట్రంలోని అనేక విద్యా సంస్థలలో వారు ఉపన్యాసాలిస్తూ విద్యార్థులను యువకులను ప్రేరేపిస్తున్నారు. అటువంటి వ్యక్తి ఈ రోజు మనకు ముఖ్య అతిథిగా వక్తగా రావడం నిజంగా మన అదృష్టం. ధన్యవాదాలు. So once again, good morning to all of you. The distinguished chief guest of today's function, Sri Duvori Yugandhar Ji Garu, is a social activist from Andhra Pradesh. The Honorable Chairman of this college, Sri P. Subbareddy Garu, Trustee of G. Pullareddy Charities Trust, Sri G. Ekamba Reddy Garu, my learned colleagues, dear freshers and parents, good morning to all of you. At the outset,
On behalf of the management, staff, senior students, and on behalf, I extend a warm and hearty welcome to all the freshers who joined first B.Tech in this college. You all must be aware that this college owes its existence to the founder chairman, late Sri G. Pullareddy Garu, a renowned philanthropist and a great humanist. My congratulations to all the first B.Tech student on securing admission in a professional college like G. Pullareddy Engineering College. I also thank the parents who have been patronizing us by reposing their faith and confidence in us over the years. I wish to share the information with you that in the Rayalaseema region, G. Pullareddy Engineering College is the most sought after college. A quick look at the best and cutoff ranks of the students taking admission in engineering colleges in this region shows that the best rankers in EAMCET are opting GPRAC. Let me cautioning you that securing an engineering seat is not the end. The real struggle starts only from now. Gone are the days when the student passing out from an engineering college is assured of a job. Colleges were few, engineering graduates coming out every year were few. Now the competition in the job market is so cutthroat that unless you pass out with high credits and inculcate communication skills and soft skills, you don't stand a chance of getting an immediate employment. So AMCET rank or the intermediate rank marks count only up to getting a seat in a professional colleges. From now onwards, all are on the same footage. Only those who take up the studies seriously and who prepared to sacrifice certain comfort and pleasures and put in hard work will flourish. Otherwise, the others will be perished academically. In our experience as a teacher, we have been seeing many candidates looking very promising with good M.Tech, MSET rank and good performance in intermediate, but passing out in engineering with a moderate marks due to their sheer negligence. We are also seeing the other students who are not only promising to start with, but who have improved by leaps and bounds during their stay of 4 years in the college and have passed out an engineering course with impressive credits. Extraordinary brilliance and high IQ is not required to pass a B.Tech course. It is the sincerity, hard work, regularity which count more in making a successful engineering graduate or a successful engineer. Coming to the Pullareddy Engineering College, this college comes into existing in academic year 1984-85 and actually started functioning on 22nd February 1985. It started with 3 branches with an intake of 180 students with a staff strength of about dozen. Now we have 8 branches with an intake of 1080 students. This is apart from 5 M.Tech courses with intake of 12 seats each. We are also offering full-time PhD program. Today, the faculty of the GPRAC is 210 strong with 88 PhD degree holders and 122 postgraduate degree holders. I'm glad to inform you that 35% of the faculty are from IITs and NITs. When you consider the cadre wise, there are 28 professors, 46 associate professors, and 136 assistant professors. We have full-time training and placement officer and 3 full-time physical directors. Out of 3, 1 is woman physical director. Our college is affiliated to JNTU Anantapur, and all of you taking admission now in a first B.Tech will receive a degree from JNTU Anantapur. The results of all the 35 batches passed out till now have been very good by any standards, and the credit for this achievement goes to the teamwork of a dedicated and devoted faculty and staff of the college. The pass percentage of the students in various departments is between 80 to 90%, and also 50% of the students passed out with distinction. Our college is also obtained an autonomous status from UGC in the year 2006 and 7. Ours is the first college in this region got an autonomous status in 2006. And I am glad to inform you that almost all eligible branches like civil, mechanical, electrical, and electronics, all branches have been obtained by accreditation by National Board of Accreditation of AICT in New Delhi.
And we also, the college has been accredited by NAC of UGC for 4 times. To encourage the meritorious students, the college has instituted a number of gold medals and cash awards. Especially some of our alumni has instituted a gold medals and cash awards to meritorious students. It is up to you to take that awards and think the details of awards, cash awards, and gold medals instituted with alumni is available in our website. Coming to the some specific point, the classwork is from 8:30 to 3:30 p.m. Exactly 6 periods, 7 hours, 6 periods. Each period is 1 hour duration with a lunch break of 12:45 to 1:30 p.m. In fact, we have a staggering timings to ease out the pressure and transport and canteen. The college is playing 7 buses with the timing synchronized with your classwork. Those who want to avail college buses must purchase an annual bus pass in advance from the Dean of Academics and Administration, Dr. K. Madhava Reddy, who is a professor of mechanical engineering. The college is also all amenities required by you. We have 2 hostels for girl students and 1 hostel for boy students within the campus. The Union Bank of India with 2 ATMs, post office, telecom center, Xerox center, and 2 canteens are located within the campus and serve the needs of the students and the staff. The hospital constructed in the college campus by our founder treasurer Sri R.V. Chesasal Garu in serving not only the staff and student of this college, but also the people of neighboring sister educational institution and the villages. The entire campus is Wi-Fi enabled and also the internet connectivity with 1.1 Gbps. The college has also established a digital library which can be accessed through a portal Delnet. The college library is fully automated and have 63,000 of volumes and 13,500 titles. Each department also has its own department library, and every student of first year will get 3 library cards to borrow the books. So out of 5 courses in every semester, so you can borrow 3 books from the library. To maintain uninterrupted power supply to the entire campus, the college has 2 diesel generators with a rating of 250 kVA and 400 kVA. We have also established 400 kWp rooftop solar power plant. There are 2 temples in the campus also. And coming to the specific information to the students, during our stay for 4 years, there will be a number of circulars, instructions, and orders emanating from the principal's office or from the respective head of the departments or from the staff members in charge of various extracurricular and co-curricular activities regarding the matter like submission of scholarships, entries for the competition, enrollment in a membership, submission of an examination application form, payment of tuition fees in subsequent years, etc. All these things. So besides the hard copies of the circulars, notices circulated in the classroom and pasted in the notice board. These circulars and notices shall also be posted on the college website, WhatsApp group, and Moodle's platform. Our college has also got an official Facebook page and YouTube where important information, photos, videos, etc. are posted. Student can also interact the faculty through Google platform and Moodle platform. Please inculcate the habit of looking into the notice boards of the college every working day. It may not be possible to get all the circulars read in the classroom. So we expect you to compile with all the circulars, especially with regard to the due dates specified therein. There are quite some extracurricular, co-curricular activities going on the campus. It is up to you to participate in them and get benefited in molding your overall personality. I'm glad to inform you that ours is the first college in AP to organize a 2-week induction program of first B.Tech students. You will have this program from 7th of September. So we believe in discipline and hard work. Discipline is an absolute necessity in anybody's life. You may feel it difficult to be disciplined. Actually, it is easy to be disciplined. Only thing is you must have a will. I tell you, you will face more difficulties if you are indisciplined. Perhaps you have been changed your approach to your studies. Memorizing the certain topics might have paid a dividend up to the intermediate.
From now onwards, you must rely on understanding the basic principles rather than memorizing them. In other words, your whole learning shall be based on why, how, and what. Engineering education is a sequential, and if you miss some classes, you will find it difficult to follow the next classes. So be regular to the classes and the studies. The college is taking all the measures to prevent the ragging on the campus. There is an anti-ragging committee constituted with the senior faculty members. Senior student might try to make a little fun of you. Take it sportively and positively. Don't be as sensitive. If they exceed the limit, bring it to the notice of the HOD or committee members or directly to the principal. Necessary action will be taken. Coming to the some information, especially important information to the parents, we are very particular about the attendance, since we believe that the primary duty of a student is to be regular to the classes, and the student will be the regular in the attending the classes will automatically do well in studies. With such a good transport facility, there is no excuse for a poor attendance and late coming. Basically, it is a sequential learning. If you miss few classes in between, you will not be able to follow the subsequent classes. So the attendance requirement stipulated by the college will strictly implemented. Those who fall short of attendance, that is stipulated minimum attendance requirement, will be detained. If a student is detained due to a shortage of attendance, he has to repeat the semester, and this would mean a setback to the student career, causing considerable financial burden to the parents also. So that is a very important about the attendance. So you see that your ward should attending the classes regularly and maintain minimum 75% of attendance. To conduct the academic program effectively, a class teacher is appointed for the each section. The class teacher will monitor the attendance and academic performance of the student and inform the same to the parents every fortnight. I request all the parents to submit their mobile numbers and email IDs in a registration form. Besides this, we have very effective system of mentoring in this college. A group of 15 to 20 students are allocated to one faculty member who frequently calls them to her or his room to find the problems, if any, faced by the students. Mentors for the first B.Techs will be announced very soon. Feel free to explain to them your difficulties. The college is also partnered with Your Dost, an online counseling and emotional support platform designed to foster mental wellness for the benefit of the students and the faculty. They will provide 24/7 text-based counseling, audio and video-based sections and appointment, workshop, and face-to-face counseling on a campus. So all the students are required to register using their official mail IDs. Probably once admission is over, we'll give the permanent roll number that can be useful for the entire 4 years. So based on this roll number, we'll give the permanent mail ID also for all of you. You have to register in a platform like Your Those, where you can take the counseling sections also. It is 24/7. It's a free of cost. The college will pay. Okay, you need not pay anything. Just take the counseling section 24/7 any day, okay, anytime. I appeal all the parents to please keep track of your ward. We will send you an SMS every fortnight if your ward is less than 75% of attendance. Every fortnight, every 15 days, we will send an SMS to the parents if your ward is less than 75% of attendance. If it is more than 75% of attendance, generally you won't get any. Visit the college as frequently as you can, especially in the first year as well as the second year. Don't take the information given by your ward is granted. Meet the HOD or other teachers, especially mentor or class teacher, and verify it with them. And be realistic in assessing the potential and capabilities of your ward. The tendency on the part of the parent is to overestimate their ward capabilities and end up in disappointment. Intermediate performance is not an exact and the correct index. So always keep your ward, especially in the first year and second year. Sponsor your ward only to the educational tours organized by the department, not to the picnics organized by the students on their own. Generally, for civil, mechanical, and electrical, the institution will organize some educational tour. Mostly, it's only 1 day or 2 day tours only.
So you can encourage them to participate in the tours only, not the picnics organized by the students themselves. Don't provide more money to your ward than actually required. By doing so, you may spoiling your ward. In the first B.Tech, students are not allowed to use either two-wheelers or four-wheelers for their personal transport for attending the college, as almost all of them are less than 18 years of age, hence would not be eligible to obtain a driving license. So now in the first year, try to avoid uh, coming on two-wheelers and four-wheel, bringing two-wheelers and four-wheelers because you have not crossed the 18 years of age. So a very important information I wish to share with you that for the convenience of the students and the parents, we have introduced a facility to access the academic performance of a student on our website. Student and parents can find their attendance and academic progress of a student by logging on the website www.gprec.ac.in. By default, the user ID is your roll number. I think your roll number will be given most probably once admission is over. It's very easy to remember the roll number also. Your roll number generally starts with 23 9x1A0. 23 is the year of admission. 9x is our college code. 1A0 is a regular B.Tech course. And next three digits depends upon your branch. So it's easy to remember. So you can remember the permanent roll number of your ward. That is the username of a portal, and the password is your date of birth. Your ward date of birth is the password. So once you have a username and password, you log in our website. You can check the performance of a student and attendance also once in a fortnight. I request you all the parents and students to go through the academic regulations of the first year. See, the academic regulation, in fact, been changed. Now the government of AP has came with common regulations for the entire state. So you can take any university or government or constituted or private, whatever may the college, the regulations are same. So your regulation, there is a slight changes in the regulations. Maybe this will be distributed to you in the induction program so that you can go through that regulation carefully. And you will also given a registration form. I think you have already submitted your registration forms. And I thank all of you for giving a patient hearing. Finally, I wish all the freshers a purposeful, fruitful, comfortable, and enjoyable stay for the next 4 years. So thank you very much. And the same thing I just present from a PPT, some important points only. Right, Lord? Honorable founder chairman Sri G. Pullareddy garu, Sri Raghavareddy garu, and Sri Ekambar Reddy, who is the managing trustee and trustee of G. Pullareddy Charities Trust. This college is run by the G. Pullareddy Charities Trust. And Sri P. Subbareddy garu is the chairman of this college, and myself. And it was inaugurated on 22nd February 1985 by renowned ophthalmologist and Padma Bhushan awardee Sri Siva Reddy garu. And at present, we are offering 8 courses, that is civil engineering, mechanical engineering, electronics and communication engineering, computer science and engineering, electrical and electronics engineering, computer science and business system, and CSM, the
computer science, artificial intelligence, and machine learning. And CSD means computer science engineering, data science. Okay. And we are also offering 5 M.Tech program. Each department is offering one program. One is structural engineering by civil department, PLS embedded system by ECE, computer science engineering, computer science department, and automation and robotics by electrical department, and advanced manufacturing technology by mechanical engineering. And all 5 departments offers full-time PhD program also. Okay. And we have 210 faculty strength with 88 members are PhD holders, remaining 122 is a postgraduate holders. So then all the programs, 4 programs, civil, mechanical, electrical, electronics are accredited by MBA 5 times. NAC is also accredited the institution. Okay. And we are also recognized by 2F 12B of UGC. Hence, once it is recognized with 2F 12B, you will get a research grants. And the Institution of India is also, Calcutta is also recognized as the institution. And we have a full-time research center. JNTU Anantapur is recognized GPREs as a full-time research center. Hence, PhDs, full-time PhDs are there, the department. And we have NIRF ranking between 251 to 300 this year. And TCS and CTS has also accredited the institution. And there is a permanent affiliation of JNTU Anantapur. And we also got an autonomous status in 2006 and 7 itself. And these are accreditation bodies accredited by TCS, Cognizant. They are also advanced partner institution of Infosys, Siemens Technical Training Institute, Cisco Networking Lab, IBM Software Lab for Emerging Technologies, Intel Intelligent Lab, National Institute of LabVIEW Academy, PLM Windchill, and especially for the mechanical engineering, and EPAM Center for Excellence for ECE, and Wipro Talent Next program. Almost 121 companies recruited our students for the last 3 years. This is about the placement record. 35 companies visited the campus during the last year, 22-23. And in fact, after the first year, every student has to register for a ITCA program, Intensive Training for Career Advancement. So you can choose the career, and either you can choose an IT training, means for the software companies, or if you are willing to go for a higher studies or any PSUs, then you can go for a GATE. That's a vertical. So after first year, you can choose the line, and accordingly you can choose it. Most of them will go for the jobs. So IT training they will select. In fact, we are also having innovation incubation center also. We are encouraging the students for entrepreneurship. So if you have any innovative idea, if you come forward, we'll train you and will encourage you. Okay. There are till now, I think 11, 12, how many? I think 11 startups are there within the college itself. And this is the placement platforms, some of the platforms, the eBox, Egitex, Code Tantra. Okay. These are the platforms, and some of the companies specific trainings will be given to you. And this is about the first year classwork, 8:30 to 12:45, and then break of 1 hour 45 minutes followed by again. So there will be only 6 hours, 6 periods. And the transport facility. So those who would like to avail the bus pass, transport facility, have to take a bus pass. So the bus pass is 10,000 rupees per year. And can approach Professor Madhava Reddy, who is the Dean of Academics and Administration, Mechanical Department, and take the bus passes. And we have 2 girls hostels and 1 boys hostel. You can approach Rajsekhar Gaud for girls hostel, Sakamat for boys hostel. And you have full-fledged central library, automated library, okay, with 62,378 volumes, 13,428 titles, nearly 1,000 national and international journals, magazines, and we can visit the library through online also. Okay.
And for the overall development of a student, there are quite a co-curricular, extracurricular activities. So in the co-curricular, we have IEA chapters of all branches, IEA chapter of mechanical, IEA chapter of civil, like that. Then IST student chapter, Computer Society of India, IEEE student branches, and then Coders Club. And for extracurricular, it's sports and games. Vivekananda Study Circle, it is service oriented organization. Bona Vijayam, Center for Awareness and Discussion, Yoga and Meditation. And so it's a mandatory now in a new scheme. It is a mandatory to have to do at least one activity in each semester in the first year. So these are the activities, service activities under Vivekananda Study Circle. Extracurricular NSS activities and sports and games. We will encourage the student to participate sports, extracurricular activities. Some of the best practices. There's a brief talk by a student about 5 to 10 minutes in each class. So to overcome a stage fear, we introduced this one. Every student has to talk about the topic which is covered in a previous class and any other topic. Initially, the faculty may allocate 5 to 10 minutes to every student. So every student will get an opportunity in all the courses. So that is one of the practice. And most of the, now as per the guidelines, 20% of the syllabus will be covered online. The blending mode, 80% offline through classroom teaching. The remaining 20% is offline, online mode. So the online classes will be conducted on a Google Classroom and Moodle's platform. And then Code Tantra platform, irrespective of the branch, every student will undergo a platform in C and C++ data structure in Code Tantra platform. Even civil, mechanical, electronic students, they have to do problems only in a Code Tantra along with the computer science students. And preferably we advise you to bring your own laptops, especially for the training classes. And there are quite a few certification courses within the college campuses. One is Cisco networking and cloud computing, big data, LabVIEW by National Instruments. We have a MOU with EduSkills. I think you might have heard recently, the government of AP is also having MOU with EduSkills. Okay? And online registration, most of the registrations, either it may be for extracurricular, co-curricular, or open electives and professional electives, it should be all of them. You have to register online only. Your username is your permanent roll number, password is date of birth. So generally, if you take an online courses, either within the college or any other platform, the weightage will be given to you. Okay? The credit transfer will also be takes place. This is an anti-ragging committee. Generally, there won't be any ragging within the campus. Don't worry. For the last 5 years, there is not a single case have been identified. Okay? There is no ragging at all. This is the act, ragging act. There is a women's cell to create and use the atmosphere of women to realize their potential. Any grievances have, girls can approach the women's cell. Okay? And there are various committees, important committees, one grievance appeal committee, redressal committee. Any grievances you have, you can approach the grievance committee. And co-academic activities coordinator is there, extra academic activity coordinator is there, committee is there, training and placement committee, and women's cell, and Center for Innovation Entrepreneurship. So these are the important committees. Now you can join any of the committees and utilize it. And every fortnight, once we'll get a SMS on the department about the attendance. The attendance requirement is 75% aggregate. Only on a medical grounds, 10% condonation is given by the principal. That means below 65, no one will help you, remember. And there is certain dress codes are there for the boys. It's a formal cloth with
shirt tucked in, preferably with shoes. Okay. And for the girls, and mentoring, a group of 15 to 20 students are allocated to one faculty member. Faculty members frequently monitor the mentees to find the problems, if any. And we also partnered with Your Those, I told you. Your Those, an online counseling and emotional support platform designed to foster mental wellness for the benefit of the student, faculty. And general disciplinary rules. Use of smartphones by the student in a classroom laboratory are strictly prohibited. You can bring the phones, but using in a classroom and the laboratory is strictly prohibited. Okay? Use it only outside the classroom and the laboratories. Always wear an ID card. We'll issue an ID card. You always wear an ID card. And eve teasing and committing a nuisance on the campus is strictly prohibited. And there is a disciplinary committee which takes serious action against you. So, and the last one is you are not allowed to bring two-wheeler and four-wheeler in the first year. And the payment of the fees, generally now you paid it, and every year, remember, every year you have to pay the fees within 10 days from the commencement of the academic year. You won't get any SMS or information. It's once the first year fees is fixed, the same amount you have to pay only in the second year, third year, and final year, and that too within 10 days from the commencement of college. Okay, so late fees is there from 11th to 20th. And I just appeal, visit the college as frequently as you can, especially in the first year and second. And don't take the information given by what is granted. Yeah, some of the points is already and this is about a parent or student can log in our website. They can check the academic performance. Okay, username is 219x180. Last 3 digits are different. Password, date of birth. Apart from the attendance detention means if you secure 75% of attendance above, then you will automatically promoted to the next semester. Otherwise, you will be detained. The next condition is credit detention. The credit detention means first 4 semesters you don't have any credit detention. Only 2 times in a 4 years, that is from second year to third year, that is 4th semester to 5th semester, you have to acquire 40% of the credits. Total number of credits for acquiring a B.Tech course is 160. First year 40, second year 40, third year 40, and final year is also 40. So when you want to promote from 4th semester to 5th, that is second year to third year, you have to acquire 40% of the, remember. Similarly, from the third year to final year, 6th semester to 7th semester. So again, these are the 2 conditions you have to fulfill. So every semester attendance detention, and from 4th to 5th, 6th to 7th, again there is this condition will be verified. And one of the important thing is, especially for non-computer science students, you are all eligible to take minor degree in computer science or any other field like IoT, automation, robotics. Okay, so if you now there is a slight changes in the regulations. Previously, a student can acquire a major degree. He has to fulfill 160 credits, and a student acquire additional 20 credits. Minor degree will be given. Additional 20 credits in a specified domain. Say most of them you offer you require computer science. Okay, so if you choose a minor degree in a computer science, if you acquire 20 more credits, you will get minor degree. Okay, or if you acquire 20 more credits in the same domain, means in the mechanical or civil or electrical, if you acquire more credits, more than 160, you will get degree with honors. Degree with, now that has been relaxed this year. One is the major thing is within 160 credits only you can acquire a minor degree. You can acquire a
minor degree easily. So once you are eligible to register a minor degree after the first year, those are having more than 60% of 6 CGPA. So you are eligible to register a minor degree only if you are having 60% of marks in the first year. Then there is some verticals are given. I think probably we will explain you in a coming days for all of you, don't worry. There are verticals. Verticals means computer science minor degree, robotics minor degree, IoT minor. There are certain courses will specify. We will ask them to take some courses in that verticals. Then you will get a minor degree. So no extra credits will required from your batch onwards. So it's easy to acquire a minor degree. So if you are a mechanical student, you can acquire a minor degree in a computer science. If you are an ECE student, you are eligible and you can acquire a minor degree in a computer science. Most of them will offer. Here only mechanical, civil, electrical, electronic students are there. You always prefer only computer science one. Or you can choose any other vertical also, maybe IoT or automation. So that is the one advantage is there for your batch. So that we will explain you during induction program, the regulations. And this is also another important thing. From this batch onwards, in the regulations, it is made a mandatory. Every student has to acquire one course through MOOCs. What is the MOOCs? Massive Open Online Courses. So the government of AP, AICT have developed a portal, that is Swayam portal. Through NPTEL, you can choose any course and you have to complete that course and the equal credit will be given to you. So mandatory, you have to acquire one course online. And evaluation is 100 marks any course, and 30 marks continuous assessment and 70 marks examination. And right, this is also mandatory now. Every student is to undergo 2 weeks induction program. The induction program will start from 7th for you because tomorrow is a holiday. Tomorrow is a Krishnastami holiday. So from induction program will start from 7th. That will be considered, and attendance will be considered. And these we will train you in these activities. One is universal human values, gender sensitization and service activity, essence of engineering, innovation and entrepreneurship, creative arts, literary activity, body matters, that is sports, and open educational resources. So that is a MOOCs, how to register and which courses you have to take. We will give you. And there is a proficiency modules like will refresh mathematics, English and programming. So these are the modules, some modules you will undergo in the next 2 weeks. Then the actual classes will be started, actual subject will start. So from 7th onwards, civil students have to gather at Seminar Gallery 1, venue is Seminar Gallery 1. For mechanical, Seminar Gallery in mechanical engineering. Electrical students, Seminar Gallery in electrical department. And ECE, they have to gather at Seminar Gallery 2. Okay. Generally for a body matters, bring yoga mat and wear a sports dress for the body matters activity. Whenever you have a body matters, come prepared. Okay. So that is about very brief introduction of institution. Okay. Now I take it a privilege to introduce my team right now. So we start with ECE department. Professor Nagaraj, who is a professor and head of ECE. Come on, Nagaraj. And right away. And this department having 38 faculty members, 4 professors, and 14 associate, 20 assistant. Out of 38, 19 PhD holders. Okay. Suresh Reddy is the dean of ECE department, and this is about the ECE department. Now I request Sri Gauri Madam and Kishore, the Department of Electrical and Electronics. Professor Sri Gauri Madam is the head of the department. And Dr. Kishore is the Dean of Electrical.
Again, in this department, there are 25 faculty members. Okay. Okay, madam. Then Dr. Venkata Mohan Reddy and Gaud, Venugopal Gaud. Again, this department is having 26 faculty members and nearly 16 PhD holders. Dr. Venkata Mohan Reddy, senior most faculty member, and another one is Venugopal Gaud, is the Dean of Mechanical. Then regarding the civil department, Dr. Channappa Reddy and Varaprasad. Channappa Reddy is the head of the department and Varaprasad is the Dean of Civil Engineering Department. This department consists of 27 faculty members. In that 20, there are 10 PhD holders. Finally, irrespective of the branch, whether it is civil or mechanical, electrical, electronics, or computer science, or CSM, CSD, all the first year students will be under the Department of Basic Science and Engineering Humanities, Dr. Rajsekhar Gaud, who is in charge for a hostel, also girls hostel. So first year, all the students will be under Department of Basic Sciences and Humanities. Anything you can approach the HOD. So once you complete the first year, then you will be directed to the respective department. That is the. So once again, thanks choosing GPREC. Wish you all the best. Thank you very much. I just missed one important one. Now I introduce our training and placement officer, Dr. B. Veerabhadra Reddy, the training and placement officer. He will address you. Okay. Distinguished guests, my dear colleagues, parents, and student friends, namaste. Problem? I would like to have a quick audience poll to get some inputs. How many of you are happy with the branch that you got in? Please raise your hands. Thank you. Given a chance, how many of you would like to shift to another branch? We all know what that branch is. I'm repeating my question. Given a chance, how many of you would like to shift to another branch? No, Mohammed, please raise your hands. Right. If I count half raised hands, it's almost about 60 to 70%. And this is a dangerous trend. We are seeing in the admissions office that 9 out of 10 inquiries, because I can't say 9.2, 9.5, because persons can't be counted with fraction. I am rounding it off to the lower number. 9 out of 10 inquiries are for computer science. What could be the reason? If you think it is placements, it's not correct. I'll take the example of our own institution and give you some figures for you to analyze. This year, it is the batch passed out in 2023, a couple of months ago. Out of all the eligible students in non-CS branches, ECE, EEE, mechanical and civil, 69.8% of the eligible students secured placements.
And if you consider CSC alone, it's 79.9%. It's a marginal difference. And if you see the quality of placements, you think the average salary of computer science placements is more, again, you are wrong. In all, there are 105 students who secured job offers in the bracket of 5 lakhs to 10 lakhs. Of this, 52 are from non-CS branches, almost 50%. If you go back a year, 2022 batch, 96.5% of eligible students from non-CS branches secured placement. And the number, or this figure for CS branch was 95.6. And in terms of the quality, also not much of difference. 5 to 12 or 13 lakhs package, 44 in non-CS and 66 in CS. So even if we go by this data, at least we should get 4 or 5 inquiries for non-CS branches out of 10. And if you think the other possible reason that all the jobs are being given by IT, you should understand IT is just an enabler, a catalyst. It's not an industry by itself. IT serves other major industries like civil or mechanical or electrical or electronics, or to be more explicit, construction industry or manufacturing or energy sector or hardware industry, or even it could be beyond engineering, banking, insurance, finance, healthcare. So imagine if there are no hospitals, what IT can do to add value to healthcare service. Hospital must be there to add value. And unless there is a car being manufactured here, we cannot put sensors and then write programming for it. If you don't have mobile phone or any smart device, there is no need for Android software. Unfortunately, people are misinformed. And this misinformation act is happening right at the school level for some reasons or the other. See, the kind of growth that is taking place in the core sector, you will be surprised to know. The government of India has allotted in the last year's budget 1.4 lakh crores for road infrastructure alone. Every day, 29 kilometers of new road is being laid or is added. In the same year, 2.5 lakh crore is being allotted for rail infrastructure, for laying new lines, for strengthening existing tracks, for electrification, and for equipping with modern electronic systems, signal systems to avoid accidents. And what you are seeing today, Vande Bharat or bullet train possibly in the near future, is the result of this. So it requires every engineer. And today, as we stand here, India's manufacturing capability stands at 447 billion US dollars, and it is expected to reach $1,500 billion by 2032. Today, we are 4th largest car manufacturers in the world. Only China, United States of America, and Japan are ahead of us. Where are the engineers? We have 1.4 lakh engineering seats in Andhra Pradesh, of which
1 lakh seats are only in computer science. And within that 40,000 and odd, all these engineering branches are being accommodated. And you see what will happen in future. There will be a big demand. But of course, you need to add additional skills than what you study as part of your curriculum. But none of these industries, either mechanical or civil or electrical or electronics, exist in isolation. They are interdependent and interlinked. You take a mobile phone, it requires the knowledge of every engineer. You need to cool it continuously in order to dissipate the heat that is generated within the mobile phone. So there comes the role of mechanical engineer. You need to design the electronic circuit, and you need to properly insert the battery for power backup. Electrical engineer is required. Electronics engineer is required. You need to write software to run that hardware. You need an IT engineer. It's not just one person. And on the top of it, you need people with the knowledge of management or finance or economics, because you have to get those pieces at lesser cost and more efficient. So it's not even just about the engineering. And you all have to think about it. And if you think my degree alone is going to fetch me a job, whether it's computer science or any branch of engineering for that matter, again, you are wrong. Technology, what it is doing, we all have been witnessing in the last few years. I quoted the same example yesterday also. In a coconut vendor also using the mobile phone and is able to make digital transaction. Did we ever imagine this would happen? Maybe 4 years ago, 5 years ago? And in the coming years, things will change that we probably cannot even imagine today. What are those changes? I will just mention a few. There will be a shift from permanent employment to consultancy work. This employer-employee concept of permanent employment will be gone, at least to a larger extent. People will pay for the work, not for the person. When your work is required only for 1 hour or 2 hours a day, why should you be hooked up to one particular organization from 9 to 5 at the time? See, that is exactly what a doctor is doing, what an auditor is doing, or what a lawyer is doing, right? It's pay and use. Payment is for the work. So therefore, it's your skill, not it's your degree, which is going to get you money. And the things today, you may laugh at me if I quote these examples. Why do we need to purchase a car, buy a car today of 4-seater capacity or 5-seater capacity? Because my requirement is not constant. 20 days out of 30 days, I am traveling alone from my home to the college. Why do I need a car of 1500 cc capacity? It's a gross wastage. Fuel, environment damage, or whatever you call. And even my 5-seater capacity car will not be good enough for me if I have to travel to some other place with my family and friends or relatives, where I need 10-seater capacity. So my car is not solving my problem. So therefore, things will shift from ownership to subscription. There will be cars available, and you can subscribe them for a period, for a month, for a week, or for a year. And flexibility is you can use it anywhere. And so is the case with owning a house. The next generation will not be like us. We are not like our previous generation, and our next generation will not be like us. They won't be permanently in one place like Kurnool or Hyderabad. They would like to go around the world and then the sea, because the life is short. That's how the experience of life is moving from one side to the other side. So why should I buy a home at one place and stuck there? They will be available on subscription, just like your Hotstar or Netflix. You go to any country or any city,
you just hire it for 1 or 2 years or whatever the period you would like to, stay there. Because it's now for the job, you need not go to the office. Therefore, it doesn't matter whether you are working from Nandikotkur or Bangalore or, some Milan in, Italy. So that experience of the people will change. So with this kind of change in technology, if we still think in the old pattern, we will be knocked down. And in addition, to the branch of engineering that you are studying in, you need to acquire the skills, some new skills. Because as I said earlier, now why technology is mandatory in any field of engineering? Because you have to, extend the service, which is cheaper and faster. And gone are the days when India is considered to be a land of cheap labor. We all know that in countries like USA, goods are cheap and services are costly. But slowly, the trend is coming even in India. After a few years, it's easier to buy a car than hiring a driver. It's easier to build a house than hiring a servant or a watchman. And this will continue. And therefore, labor-intensive work to automation is the need of our, there is no other go. Yugandhar sir నాకు బాగా తెలుసు. We met about 7-8 years ago. ఓరోకల్ దగ్గర ఒక సోషల్ సర్వీస్ యాక్టివిటీ చేశాం. Now he is doing farming. And I am sure some of you must be farmers. I also come from farmers family. I know farming as well. We know the situation in villages, right? Paying 600 or 800 or 1,000 rupees for half a day is not sustainable. And now technology has to come in. Now drones have come in. And then they are being used for spraying pesticides. And dear friends, you please see the big picture. See, what's happening around you should know. Don't just listen to somebody and take decision. Today, if we take our own district, Kurnool district, we have one of the biggest solar power plants near Gani, about 30 kilometers from here. 3 more solar power plants are coming up. Already power grids are installed. Government has sanctioned. One near Pinnapuram, Panyam area, about 50 kilometers per year. One near Kunukuntla village on the top of the hills in Out Mandal, and another near Nandipadu village in Kolimigunla. Biggest solar power plants. So where will be the people to maintain or service those, big solar plants? And there will be a huge shift from fuel-based IC engines and vehicles to the electrical vehicles. So therefore, we need to think of the batteries that can run for thousands of kilometers, not just for hundreds of kilometers. Fuel stations are going to be changed with battery charging stations. So these are all the changes that you are going to see sooner than later. And therefore, you must look at building your skill, not getting the degree. As I said earlier, you look at the big picture. The countries like Germany and Japan, they are now with more of aging population than younger population. But they have huge work to do. Opportunities are waiting there. But what you need to do? Learn a foreign language. Learn a Japanese or German, and you are more than welcome there. So therefore, please think in these lines. In the interest of time, I am cutting it short. It is not about the branch of engineering that you have chosen or going to study that will lead you to your career path, but it is your attitude and your skill which is going to matter. Thank you, and I wish you all the best. And now request the chairman to address.
సభకు నమస్కారం. ఈనాటి ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రాంకి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి శ్రీ దువ్వూరు యుగంధర్ గారికి, శ్రీ ట్రస్టీ జి ఏకాంబరెడ్డి గారికి, ప్రిన్సిపాల్ శ్రీనివాసరెడ్డికి, senior faculty members, professors, heads of the departments, parents, and my dear students. I heartily welcome you all for today's orientation program of first year students belonging to ECE, Civil, Mechanical, and Electrical Engineering. ఇందాక వీరభద్రరెడ్డి గారు చాలా వివరంగా చెప్పినారు ఈ కోర్ బ్రాంచెస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్. సో those who got admitted in these courses need not get disheartened. You are as important as computer science students, or even more also. సో ఇప్పుడు మన దేశం చాలా వేగంగా అభివృద్ధి చెందే దిశలో ఉన్నాం. మనము రీసెంట్గా ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకున్నాము. 75 సంవత్సరాలు పూర్తయింది. మనం ఒక లెవెల్కి వచ్చాము. రాబో 25 సంవత్సరాల్లో మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు దాన్ని అమృత్ కాల్ అని పేరు పెట్టాడు. అంటే 2047 నాటికి మనకు స్వాతంత్రం వచ్చి 100 సంవత్సరాలు పూర్తవుతుంది. అప్పటికంతా భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా తీర్చిదిద్దాలా చేరుతుంది అనేటువంటి సంకల్పంతో, ఒక ప్రణాళికతోని, ఒక రోడ్ మ్యాప్తోని ముందరికి పోతున్నాం. ఈ సందర్భంలో మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రోడ్ వర్క్స్ కానీ, రైల్వేస్ నెట్వర్క్ కానీ, ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ, ఇవన్నీ చాలా హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇన్ దీస్ ఫీల్డ్స్. ఇందాక దాని వివరాలంతా చాలా చెప్పారు వీరభద్రరెడ్డి గారు. ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే, మనము సర్వీసెస్ ఎక్స్పోర్ట్స్లో నెంబర్ 1, సాఫ్ట్వేర్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. బట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో వీఆర్ ల్యాకింగ్ బిహైండ్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంతా ప్రపంచానికి ఒకటే ముఖ్యమైన దేశంగా ఉంది. ఏదది చెప్పండి? చైనా. ఇప్పుడు ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ వచ్చింది, చైనా +1. దట్ +1 ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇండియా. ఎందుకు? కోవిడ్-19లో అన్ని దేశాలు సఫర్ అయినాయి. చైనాలో పుట్టింది కరోనా. దానివల్ల అక్కడంతా లాంగ్ లాక్డౌన్స్ వలన వాళ్ళ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెటప్, ఎకానమీ అంతా దెబ్బతినిపోయింది. సో ఇట్ హ్యాస్ మేడ్ many companies worldwide to rethink about shifting their bases to other countries, and which is the most attractive alternative for China is India, because of the visionary and bold leadership of our honorary Prime Minister Narendra Modi garu. And when in 2014, just 9 years back, our country was in the 10th position in the world economies. Now in the last 9 years, we have reached 5th position. And the target is by 2030, we want to become third developed country, third economy. And by 2047, we are going to be number 1, not number 2 also. So that is the development, huge opportunities the present youth have got in contributing for the development of the nation. And మా దగ్గర చదివే చాలామంది ప్రొఫెసర్ల యొక్క పిల్లలు వాళ్ళు కావాలనే మెకానికల్లో, ఎలక్ట్రికల్లో, ఎలక్ట్రానిక్స్లో వాళ్ళ పిల్లల్ని చేర్పించారు. వాళ్ళ కంప్యూటర్ సైన్స్లో సీటు వచ్చే అవకాశం ఉన్నా కానీ ఇక్కడ వాళ్ళు కోర్ బ్రాంచెస్లోనే చేర్పించారు. దట్ ఈస్ దే నో ద వాల్యూ ఆఫ్ ది కోర్ బ్రాంచెస్. ఇప్పుడు మనకు స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చైర్మన్ ఉన్నారు హేమచంద్రారెడ్డి గారు. వాళ్ళ అబ్బాయిని ఈ కాలేజీలో మెకానికల్ ఇంజనీర్లో చేర్పించాడు 5 ఏళ్ల కిందట. సో దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది కాలేజ్ and course also. So please keep it in mind. Don't get disheartened. You just by acquiring degree will not help you. You have to acquire additional skills required for the industry. That opportunities we will provide by extra training and all. So make use of it and become successful people. Thank you. I now request the chief guest, Yugandhar Garu, to address the guest.
గౌరవనీయులు ప్రిన్సిపల్ గారు శ్రీ శ్రీనివాసులు రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు ఈ ట్రస్ట్ చైర్మన్ శ్రీ సుబ్బారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు ఈ ట్రస్ట్ బోర్డు మెంబర్ శ్రీ ఏకంబర్ రెడ్డి గారు, ఇతర గురువులారా, ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్, విద్యార్థులారా, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులారా, అందరికి కూడా నా నమస్కారం. చాలా సంతోషం వేసిన విషయం ఏంటంటే, ఒక ఛాలెంజ్ వదిలారు ముందర మాట్లాడిన వాళ్ళందరూ. నాకు ఒక సీసా ఉంది, ఆ సీసాలో మొదట దాన్ని నింపమన్నాడు, కొన్ని రాళ్ళు ఇచ్చాడు ప్రొఫెసర్ గారు, అవన్నీ నింపేశారు. ఈజ్ ఇట్ ఫుల్ అన్నారు. పిల్లలంతా కూడా ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్ అన్నారు, మొత్తం నిండిపోయింది అన్నారు. అప్పుడు మళ్ళీ ఆయన ఏం చేశారంటే కొద్దిగా ఇసుక లాంటిది ఇచ్చాడు, అప్పుడు పోసారు. ఇసుక కూడా మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళింది, కొద్ది ఖాళీలు ఉంటాయి కదా, దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. నవ్వు ఈజ్ ఇట్ ఫుల్ అన్నారు. అవును ఫుల్ అయిపోయింది కదా అన్నారు. తర్వాత మళ్ళీ మూడో ఆయన వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు నీళ్ళు ఇచ్చాడు, నీళ్లు ఫిలప్ చేసేసారు. ఇప్పుడు మొట్టమొదటేమో శ్రీనివాసరెడ్డి గారు రాళ్ళు వేసి నింపేశారు సీసాని, తర్వాత వీరభద్రారెడ్డి గారు వచ్చి ఇసుక నింపేశారు, సుబ్బారెడ్డి గారు వచ్చి మొత్తం విప్పేశారు, నీళ్లు కూడా పోసేసి నింపేశారు. ఇప్పుడు నన్ను మాట్లాడమంటున్నారు. సబ్జెక్ట్ ఏముంది, మొత్తం మాట్లాడేశారు. అందరికీ ఉపయోగకరమైన విషయాలు చెప్పారు. అనుభవం, జీవిత అనుభవం ఉంది వాళ్ళకి, మిగిలిన వాళ్ళందరితో అనుభవం. నేనేదో వ్యవసాయం చేసుకునేవాడిని, అంత అనుభవం లేని వాడిని, కానీ మాట్లాడాలి, ఛాలెంజ్ కదా. 40 నిమిషాలు మాట్లాడాలని చెప్పారు. ఎంతసేపు మాట్లాడగలనో నాకు తెలియదు, కానీ కొన్ని విషయాలు నా మనసుకు వచ్చినవి, నా జీవిత అనుభవంలో కూడా కొన్ని మీ ముందర పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. మా మేనల్లుడు ఇప్పుడు అమెరికాలో జాబ్ చేస్తున్నాడు. హీ వాజ్ జస్ట్ బీకామ్. చెన్నైలో లయోలా కాలేజ్ అని ఉంది, ఆ లయోలా కాలేజీలో బీకామ్ చదివేవాడు. నేను బెంగళూరులో కొద్దిగా వ్యాపారం చేశాను కొద్ది రోజులు. ఆ టైంలో అక్కడికి వచ్చాడు. మామయ్య నేను కొద్దిగా కంప్యూటర్ సంబంధించిన కోర్సులో చేరాలనుకుంటున్నాను. సరే రమ్మన్నాను, కోర్సులో చేర్పించాం, ఇంట్లో ఉండి చదువుకున్నాడు. జస్ట్ 3 months. ఆఫ్టర్ దాట్ పోయి ఒక సాఫ్ట్వేర్ జాబ్కి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాడు. బీకామ్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాడు. అతను పెద్ద ఇంట్రెస్ట్గా లేడు ఇతను తీసుకోవడానికి. జస్ట్ బీకామ్ ఇట్లా చూశాడు, జస్ట్ బీకామ్ ఇట్లా తిప్పుతూ ఆ సర్టిఫికేట్ పైన చూశాడు, లయోలా కాలేజ్ చెన్నై అని ఉంది. ఆర్ యు లయలైట్ అన్నాడు ఆయన. ఇంటర్వ్యూ చేశాను. ఎస్ ఐఎమ్ ఎ లయలైట్. దెన్ యు ఆర్ అపాయింటెడ్ అన్నాడు. సో నౌ ఈజ్ ఇన్ ఎ వెరీ బిగ్ జాబ్ ఇన్ అమెరికా. కాబట్టి ఏమి చదివావన్నది ముఖ్యం కాదు, నువ్వు ఏమి దేంట్లోకి వెళ్తావు అన్నది ముఖ్యం. అది నీ ఇష్టం, నువ్వు ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు, ఏ స్కిల్ని నువ్వు సంపాదిస్తావు, దాన్ని బట్టి నీ జీవితం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది ఆ ఉదాహరణ ఎందుకోసం చెప్పానంటే, మీరు ఇప్పుడు సివిల్ చదువుతారా, రేపు సివిల్ జాబ్లోనే ఉంటారని నమ్మకం లేదు. మీరు మెకానికల్ చేస్తున్నారా, మెకానికల్లోనే ఉంటారని సంబంధం లేదు. సైన్స్ కూడా మీరు గమనించండి. సైన్స్ వెళ్ళే కొద్దీ లోతుకు వెళ్ళే కొద్దీ ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత వేదాంతంతో కలిసిపోతుంది సైన్స్. కెమిస్ట్రీలో వెళ్ళామనుకోండి, కెమికల్స్, ఎలిమెంట్స్, వాటిలోంచి లోపలికి వెళ్తూ తర్వాత పరమాణు సిద్ధాంతం, దాని లోపలికి వెళ్తున్న తర్వాత ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, దాని చుట్టూ తిరిగే ఎలక్ట్రాన్స్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ మ్యాటర్? నో, ఇట్స్ నాట్ మ్యాటర్, ఇట్ ఇస్ జస్ట్ పవర్, ఇట్ ఇస్ అన్ ఎనర్జీ. ఎలక్ట్రాన్స్ అవి తిరుగుతూ ఉంటాయి. మీరు ఇవన్నీ చదువుకున్న విషయాలే, కానీ అది మ్యాటర్. ఎస్ మ్యాటర్ ఆల్సో. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎనర్జీ? ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఎనర్జీ ఆల్సో.
సో ఈ రెండు కలిసిపోయి ఒక దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫిజిక్స్ కలిసిపోతుంది, కెమిస్ట్రీ కలిసిపోతుంది, జువాలజీ, బాటనీ కూడా కలిసిపోతుంది. ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఫైనల్లీ ఇదంతా కూడా నాలెడ్జ్ వెళ్ళిన తర్వాత వేదాంతం దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. ఆ వేదాంతం ఏం చెప్తుందంటే నీలోను నాలోను అంతా ఉండేది ఒకే శక్తి, మనందరము ఒకటే అని చెప్తుందన్నమాట. కాబట్టి మనం పూర్తిగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ముందు మనుషులుగా, ఎందుకంటే జి పుల్లారెడ్డి కాలేజీలో చదవడానికి వచ్చాం, ఆయన గురించి పరిచయం చేస్తూ ఈజ్ ఎ బిగ్ హ్యూమనిస్ట్, మానవతావాది. ఆయన కష్టాన్ని చూసి ఓర్చుకోలేదు. ఆయన ఎంతమందికి సహాయం చేశారో చెప్పలేం, ఎంత డబ్బు ఇచ్చారో చెప్పలేము, ఆయన సంపాదించిన దానికంటే ఇచ్చిందే ఎక్కువ. ఎ గ్రేట్ హ్యూమనిస్ట్ ఎక్కడ అయ్యాడు? ఆయన తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్నాడు. చదివింది చాలా తక్కువ, చేసింది చాలా చిన్న వ్యాపారం ప్రారంభంలో, కానీ ఏ అవకాశాన్ని కూడా వదలలేదు. బాగా చదివి ఉంటేనే డబ్బు సంపాదించగలరు అనుకుంటే తప్పు. ఏమి చదువుకోలేదు ఆయన, కానీ ఆయన ఇంటి పేరు ఏంటంటే గుణంపల్లి అంట. బాగా గుణం ఉంది ఆయనకి, గుణం ఉండేటువంటి కుటుంబంలో నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి ఆ గుణంతో, మంచి గుణంతో, సంవేదనాశీలత, ఎదుట్లో ఉండే కష్టాన్ని చూసినప్పుడు దానికి ప్రతిస్పందించేటువంటి మనస్సుతోటి ఆయన పనిచేశారు, సాధించగలిగారు జీవితంలో. ఎంత సాధించాడు అంటే ఏ విషయంలోకి వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఢిల్లీకి వెళ్ళినా అందరూ ఆయన్ని పలకరించేవాళ్ళే. ఒక విజిటింగ్ కార్డు ఎత్తుకుపోయేవాడు ఆయన. ఏమిటో విజిటింగ్ కార్డు అంటే ఒక స్వీట్ ప్యాకెట్, అది ఇచ్చేసేసి నా స్వీట్ ప్యాకెట్ వెళ్ళిపోయింది, అది ఒక్కటి నోట్లో వేసుకుంటే చాలు, వాడు ఇంకా పుల్లారెడ్డి గారిని గౌరవించక తప్పదు. ఎందుకనంటే స్వీట్ తయారు చేశాడు ఆయన. ఆయన ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఉండేవాడు, ద్వారకనాథరెడ్డి గారు అని, చిత్తూరు జిల్లా న్యూట్రిన్ ఫ్యాక్టరీ ఓనర్ ఆయన, ద్వారకనాథరెడ్డి గారు. వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఒకరోజు హైదరాబాద్లో, నేను కూడా ఉన్నాను అప్పుడు, ద్వారకనాథరెడ్డి నువ్వు నేను స్వీట్లే కదా తయారు చేసేదే, మాట ఇట్టే ఉంటుంది ఆయన, మన ఇద్దరం తయారు చేస్తాం కదా, కానీ ఇక్కడ మచ్చ అరటిపళ్ళు ఉన్నాయే, బెంగళూరులో మచ్చలు ఉండే, హైదరాబాద్లో మచ్చలు ఉండే అరటిపళ్ళు దొరుకుతుంది, చుక్కలు ఉంటాయి, చుక్క అరటిపళ్ళు, అంత రుచికరంగా నువ్వు నేను తయారు చేయగలమాయా అని అన్నాడు. అవునన్నా మనం తయారు చేయలేం అన్నాడు ద్వారకనాథరెడ్డి. అంటే ఆయన అంటున్నాడు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ బై గాడ్ అండ్ ప్యాక్డ్ బై గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్. అంటే ఈ అరటిపండు భగవంతుడు తయారు చేశాడు, దాని ప్యాకింగ్ కూడా ఆయనే తయారు చేశాడు, ఏ కలర్లో రావాలి, ఏ మచ్చ రావాలి కూడా ఆయనే నిర్ణయం చేశాడు, అందుకనే దానికి అంత రుచేయా అని అన్నాడు. ప్రతి ఆస్పెక్ట్లో కూడా వేదాంతాన్ని చూడగలిగాడు ఆయన, ప్రతి ఆస్పెక్ట్లో కూడా భగవద్ అంశను చూడగలిగాడు, భగవంతుణ్ణి చూడగలిగాడు. మొహమాట పడలా. మనం ప్రతిదానికి మొహమాట పడతాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్ ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడమంటే, నేను కూడా ప్రారంభ దినాల్లో నేను బీకామ్ చదివేటప్పుడు కాళ్ళు ఉనికిపోయి నా పేరు చెప్పడానికి, లేచి నిలబడి పేరు చెప్పడానికి. ఈరోజు మీ అందరి ముందర మాట్లాడగలుగుతున్నాను. దానికి కారణం ఏమిటంటే ప్రాక్టీస్. దానికి ఇందాక చెప్పారు మీ దీంట్లోనే కరికులంలో ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు మీరు మాట్లాడాలని వర్క్షాప్లో. మాట్లాడుతూ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వస్తాయి, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ వస్తాయి. ఇవి నేర్చుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి. ఒక స్కిల్ చాలదు. ఈరోజు నువ్వు జీవించాలంటే, నువ్వు బాగా జీవించాలంటే, సరైనటువంటి వ్యక్తిగా జీవించాలంటే, సరైన నాయకుడు కావాలంటే నువ్వు అనేక స్కిల్స్ సంపాదించాలి, అనేక నైపుణ్యాలు సంపాదించాలి. ఆ అనేక నైపుణ్యాలు సంపాదించడానికి తగిన బ్రెయిన్, ఓపెన్ మైండ్ కావాలి. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం వెరీ డేంజరస్ ఏజ్లో ఉన్నాం. మన ఏజ్ ఉందే, ఈ డేంజరస్ ఏజ్ ఇది. దీన్నే వాళ్ళు ఏమంటారంటే టీన్ ఏజ్ అంటారు. టీన్ ఏజ్ ఇంగ్లీష్లో. టీన్ అంటే 12 తర్వాత 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ఇది టీన్ ఏజ్. తర్వాత నుంచి 20 మారిపోద్ది, టీన్ రాదు. ఈ టీనేజ్లో కొద్దిగా మనల్ని అటు ఇటుగా నడిపేస్తుంటుంది. మన ఏజే మనకు శత్రు, మనకు తెలియకుండా మనల్ని
అటు ఇటు నడిపేస్తూ ఉంటుంది. ఎలా నడుపుతుందంటే మొదట చూడండి, చిన్న పాప, ఆ పాపను అడగండి, మీ నాన్న, మా నాన్న గ్రేట్ అంటుంది. 17 ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత నాన్న నీకేం తెలియదు గమ్మనుండు నాన్న అంటుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ డిఫరెన్స్? డిఫరెన్స్ ఆమెది కాదు, ఏజ్ ఇది, టీనేజ్. అది టీనేజ్లో అన్నీ నాకే తెలుసు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే తల్లి తండ్రి లేదా ఒక లెక్చరర్ చెప్పేదానికంటే నా పక్కన ఫ్రెండ్ చెప్పేది కరెక్ట్ అనుకుంటుంటాడు. అవునా కదా? డూ యూ అగ్రీ విత్ మీ? నా ఫ్రెండు, నా ఫ్రెండు వాడు పోయి పలానా కాలేజీలో చేరుతున్నాడు, SRMలో నేను కూడా SRMలో చేరుతున్నాను అంటే, ఒరే నేను ఎక్కడ తెచ్చి కట్టేదిరా 20 లక్షలు, నా వల్ల కాదురా అంటే, నువ్వు అప్పు చేసేనుంది నేను తర్వాత తీరుస్తాలేను అన్నట్టు. ఫ్రెండ్ చేరాడు కాబట్టి కంప్యూటర్ సైన్స్ చేరాలి. ఎందుకు చేరాలా తెలియదు, వాడు చేరాడు కదా, వాడు చెప్పాడు కదా, దాంట్లో చేరిపోవాలా. ఇలాగ మనం తెలియకుండానే క్యారీ అయిపోతాం ఈ ఏజ్లో. క్యారీ కాకపోతే టీనేజే కాదు అది. ఈ క్యారీ కావడంలో కొద్దిగా అప్పుడప్పుడు ఇటువంటి ఉపన్యాసాలు వినాలా, మన దిశ ఏర్పరచుకోవాలి మన జీవితానికి. నేను ఇప్పుడు మాట్లాడిన పెద్దలందరినీ గౌరవంతో కొన్ని విషయాలు, 3 మాట్లాడారు పెద్దలు, వాళ్ళు నాకంటే అనుభవస్తులు, కానీ వాళ్ళకు కొద్దిగా వ్యతిరేకంగా ఆలోచిస్తున్నాను నేను. వాళ్ళు మీకు చక్కటి కంపెనీస్, చక్కటి ఉద్యోగాలు, దేంట్లోకి ఎట్లా వెళ్ళాలి అన్నీ చెప్పారు. నేను అసలు ఉద్యోగంలోకే వెళ్ళొద్దని చెప్తున్నా మిమ్మల్ని. నేను అస్సలు ఉద్యోగం కోసం ఆలోచించకండి మీరు. పుల్లారెడ్డి గారిని అక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు, ఆయన చూస్తున్నాడు, ఆయన సంతోషిస్తాడు ఇప్పుడు నేను చెప్పే మాటకి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బికమింగ్ ఎ జాబ్ సీకర్, బి ఎ జాబ్ ప్రొవైడర్ భయ్యా. నువ్వు ఉద్యోగం ఇవ్వు, 100 మందికి ఇవ్వు, 1000 మందికి ఇవ్వు, 10,000 మందికి ఇవ్వు. నీలో ఒక్కడైనా సరే 1,00,000 మందికి ఉద్యోగం ఇచ్చేవాడు దొరికితే మీ కాళ్ళకి దండం పెడతాను నేను. 1,00,000 మందికి ఉద్యోగాలు మేము ఇచ్చి తీరాలి. నువ్వు సంకల్పం చేయి మొదట నీ జీవితంలో, నేను 1,00,000 మందికి ఉద్యోగం ఇవ్వాలి అని. నువ్వు తప్పకుండా అచీవ్ అవుతావు, నువ్వు విజయం సాధించగలుగుతావు. ఒక చిన్న కుర్రాడు సూళ్ళూరుపేటలో గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజీలో చదివిన కుర్రాడు ట్రిచి రీజనల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఉద్యోగం సీట్ వస్తే అక్కడ పోయి ఇంజనీరింగ్ చదివాడు. రీజనల్ ఇంజనీరింగ్, ఇప్పుడు NIT అంటారు, నీట్ అంటారు. ఆ కుర్రాడు తర్వాత అమెరికాకు వెళ్ళాడు, MS చేశాడు. అక్కడే ఒక కంపెనీ పెట్టాడు, మెగా సాఫ్ట్ అని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ నడుపుతూ ఉన్నాడు. అప్పుడు ప్రతిసారి పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ప్రతిసారి చెన్నైకి రావడం పోవడం, ప్రతిసారి ఎయిర్పోర్ట్లో దిగిన తర్వాత కారులో వస్తూ ఉంటే అప్ టు గుమ్మిడిపూండి తమిళనాడు ఇండస్ట్రీస్ కనపడేవి. గుమ్మిడిపూండి దాటిన తర్వాత ఆరంభాకం దాటితే బ్యారన్ ల్యాండ్, పంటలు లేవు, ఆ పక్కన ఇండస్ట్రీలు లేవు, ఏమీ లేవు. అబ్బాయికి అనిపించింది, ఏమిటిది మరి ఘోరంగా ఉంది ఈ పరిస్థితి, ఇక్కడ ఏదన్నా చేస్తే బాగున్నాయి, ఇక్కడ ఏదైనా ఇండస్ట్రీ పెట్టకూడదా అని అతనికి అనిపించేది. అలా అనుకుంటూ కొంత రోజుల తర్వాత అతనికి అనిపించింది, నేను ఏదన్నా చేయాలి అని అనుకున్నాడు. చేయాలనుకున్న తర్వాత అతనికి ఏదో ఒక అసంతృప్తి. 3 పిల్లలు, బాగా డబ్బు సంపాదించాడు, అక్కడ ఇల్లు కొనుక్కున్నాడు, అక్కడ బాగున్నాడు, ఇక్కడ కూడా సంపాదించాడు. ఇక్కడ తల్లిదండ్రి కూడా చాలామంది ఉండే పరిస్థితి ఏంటంటే, అక్కడి నుంచి వాళ్ళు డబ్బులు పంపిస్తే కొనడానికి ఏముంటారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రి, అట్లా పంపించాడు. కానీ కొద్ది రోజుల తర్వాత అసంతృప్తి ఏర్పడింది, ఏదో చేయాలి ఈ లైఫ్లో, ఏదో చేయాలి. అతనికి అనిపించింది, ఒక అవకాశం వచ్చింది. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి టైంలో ఒక అవకాశం వచ్చింది. స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్, చైనాలో స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ వల్ల వాళ్ళు ఎకనామిక్గా చాలా వేగంగా అభివృద్ధి చెందారు. అటువంటిది మనం కూడా చేయాలని నిర్ణయం చేసిన తర్వాత ధైర్యం చేసి వచ్చి దిగాడు. ఫ్రెండ్స్ని అందరినీ కలుపుకున్నాడు, వాళ్ళ క్యాపిటల్ అంతా తీసుకున్నాడు, ప్రయత్నం చేశాడు, తంటాలు పడ్డాడు. 37 ఏళ్లకే బైపాస్ సర్జరీ అయింది.
37 ఇయర్కే ఎంత టెన్షన్ పడి ఉంటాడు. ఇందాక కపిల్ దేవ్ గారిని మీరు చూశారు కదా, కపిల్ క్రికెటర్ టెన్షన్తో ఎందుకు ఆడడం, నవ్వుతూ ఆడాలా, సంతోషంగా ఆడాలని. ఆయనకి అంత టెన్షన్ వచ్చింది. ఆ లోపల అమెరికా రెసెషన్ వచ్చింది, ప్రపంచం అంతా కూడా ఎకనామిక్ రెసెషన్, ఏం చేయాలో తెలియదు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో నానా తంటాలు పడి కష్టపడి సుమారు ఒక 3 ఇయర్స్లో 40 దేశాలు తిరిగాడు అబ్బాయి. తిరిగిన తర్వాత ఈరోజు మొత్తం ఇండియాలోనే ఒక మల్టీ ప్రోడక్ట్ సెజ్ శ్రీ సిటీ వినుంటారు ఈ పేరు మీరు. నా 15,000 ఏకర్స్లో ఆల్రెడీ 200 కంపెనీస్ వచ్చేసాయి. ఇంకా కూడా ఒక 200-300 కంపెనీస్కి రెడీగా ఉంది. 1,00,000 మంది, సుమారుగా 50,000 నుంచి 1,00,000 మంది ఉద్యోగస్తులు. మా ఏరియాలో ఉద్యోగం లేనివాడు లేడు. వాడి బ్రెయిన్ పనిచేస్తుందా లేదా కానీ ప్రతి ఒక్కడికి ఉద్యోగం మా ఏరియాలో. నేను వ్యవసాయం చేసేవాడిని, మాకు మనుషులు దొరకరు, అందరికీ ఉద్యోగమే. ఇంటికి వచ్చి బస్సు ఎక్కించుకొని పోతుంది, ఉద్యోగం చేసినది ఇంటి దగ్గర వచ్చి వదులుతుంది. ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళకి అందరికీ ఉద్యోగాలు. కాబట్టి సాధించదలుచుకుంటే చాలా సాధించవచ్చు. మన గుణంపల్లి పుల్లారెడ్డి గారి లాగా సాధారణమైన స్థితి నుంచి ఎలా పైకి ఎదిగాడు అంటే ఆయన క్వాలిటీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాడు. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. క్వాలిటీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. క్వాలిటీకి ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఆయన తన వర్క్షాప్లో తన స్వీట్ స్టాల్లో తయారు చేసేటప్పుడు తను నేర్పాడు. కొంతమంది వచ్చి ఆయన అడిగేవాళ్ళు, పుల్లారెడ్డి గారు మీ పేరుతోటి నేను స్వీట్ స్టాల్ పెట్టుకుంటాను మా ఊర్లో, మీరు నాకు ఇది ఇవ్వండి, ఫ్రాంచైజీ ఇవ్వండి అని. రే ఫ్రాంచైజీ ఎందుకురా, పడుద్దాయి, నువ్వు రా 3 నెలలు ఉండు, నా దగ్గర నేర్చుకో స్వీట్లు ఎట్ట తయారు చేయాలో, చేసుకొని నువ్వు వెళ్ళు, బాగా సంపాదించుకుంటావు కదా అని అన్నాడు. అట్లే నేర్పాడు చాలామందికి. ఇప్పుడు చాలామంది వేరే వేరే వాళ్ళు స్వీట్ స్టాళ్ళు ఈయన దగ్గర నేర్చుకున్న వాళ్ళే. అయితే ఆయన దగ్గర ఏమిటి, ఒక స్వీటు ఏ రుచిలో రావాలనో ఆ రుచిలో ఆ రోజు రాకపోతే మొత్తం కాలువలో వంపేశాడంతే. దాన్ని ఏదో ఒక పద్ధతిలో అమ్మేయచ్చు కదా అని ఆలోచించలేదు పుల్లారెడ్డి గారు. క్వాలిటీ 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 అందుకని మన జీవితంలో వారు చెప్పారు, నరేంద్ర మోదీ గారు వచ్చిన తర్వాత ఒక షిఫ్ట్ వచ్చింది మన దేశంలో 2014 తర్వాత. ఒక షిఫ్ట్. ఇప్పటిదాకా మనము మన పిల్లల్ని ఉద్యోగాలకి పంపించే వాళ్ళంగా ఉన్నాము. ఆయన ఏం చేశాడంటే మేక్ ఇన్ ఇండియా అని ఒకటి పెట్టాడు. నువ్వు ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా తయారు చేసుకో, ఏ కంపెనీ అయినా, ఆ కంపెనీ మా దేశానికి రండి, ఇక్కడ తయారు చేయండి అన్నాడు. దీంట్లో ఒక అర్థం ఉంది, తమాషా. ఏమిటి? హీరో హోండా కంపెనీ గురించి విన్నారు కదా, ముంజెల్ అతని పేరు. హోండా అనే జపాన్ కంపెనీ తోటి టైఅప్ అయ్యి హీరో సైకిల్స్ తయారు చేసేవాడు అతను. అరే ఒట్టి సైకిల్ ఏమిటి, వై నాట్ సమ్ మోటార్ సైకిల్స్. అప్పుడు ఎతికాడు, ప్రపంచంలో ఎతికితే హోండా కంపెనీ బాగా పేరుంది. హీరో హోండా తోటి టైఅప్ పెట్టుకుని, హోండాతో పెట్టుకొని హీరో హోండా మోటార్ సైకిల్స్ తయారు చేయండి. వాళ్ళు కొంత ఎదిగిన తర్వాత హోండా కంటే హీరో హోండా ఎక్కువ అమ్ముతా ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ యొక్క బిజినెస్ టర్మ్స్లో ఈయనకి అవకాశం తక్కువ ఇస్తున్నారు, ఎక్కువ లాభం వాళ్ళు లాగేస్తున్నారు. ఈయన అడిగాడు, ఏమయ్యా టెక్నాలజీ అంతా మాకు తెలుసు, నేనే తయారు చేసుకోగలను, అయినా మీరేమిటి ఎక్కువ నేను అమ్ముతున్నాను, నాకు ఎక్కువ లాభం ఇవ్వాలి కదా అని అంటే వాళ్ళు వినలా. మా పేరుతోటి కదా నువ్వు అమ్ముకునేదన్నాడు. పో, నీ కంపెనీ నువ్వు పెట్టుకో, నా కంపెనీ నేను పెడతాను. నౌ హీరో ఈజ్ సెల్లింగ్ మోర్ దాన్ హోండా. హీరో కంపెనీ ఈరోజు ప్రపంచంలో ఎక్కువ మోటార్ సైకిల్స్ అమ్ముతా ఉంది. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. అసలు 80 దేశాలు ఓపెన్ చేసేసాడు నరేంద్ర మోడీ. చాలా మంది తిట్టారు, ఈయనకేం పని పట్టలేదు, ఊరికే ఫ్లైట్ ఎక్కి తిరుగుతూ ఉంటాడు, రోజుకు ఒక డ్రెస్ వేసుకొని తిట్టారు. నౌ ఇట్స్ ఓపెన్ ఫర్ యూ. 80 కంట్రీస్ ఆర్ రెడీ టు మేక్ బిజినెస్ విత్ యూ. భారతదేశము ఒకప్పుడు చాలా గొప్ప దేశము. ఎంత ఉండింది?
47% of total trade of world. ఇంటర్నేషనల్ టోటల్ వరల్డ్ ట్రేడ్లో 47% ఉండింది భారతదేశంది. ఈ రోజంతా ఇట్స్ ఓన్లీ 3%. 47% వర్తకము చేసిన భారతదేశము 47%. అందుకని ప్రపంచమంతా ఇండియాని ఎత్తుక్కోవాలని బయలుదేరారు. వాస్కోడా గామా, ఇంకొకడు కొలంబస్. వాడు కొలంబస్ బయలుదేరి అమెరికా కనుక్కున్నాడు అంటున్నారే. అమెరికాని ఎట కనుక్కున్నాడు? ఇండియాకి రావడానికి కొపర్నికస్ చెప్పాడు భూమి గుండ్రంగా ఉంది అన్నాడు. ఇటు పోతేనే ఎందుకు వస్తుంది, ఇటు పోతే కూడా వస్తుంది కదా అనుకొని బయలుదేరితే ఆయనకి అమెరికా తగిలింది. పోయి అక్కడ ఉండే వాళ్ళందరినీ చంపేసి అమెరికాని ఆక్రమించుకున్నారు వాళ్ళు. అది వేరే విషయం. సో ఇండియా వాజ్ ది డెస్టినేషన్ ఫర్ ది హోల్ ట్రేడ్ ఇన్ ది హోల్ వరల్డ్. ఇప్పుడు ఆ స్థితి వస్తుంది. అందిపుచ్చుకోవడానికి మనం రెడీగా ఉన్నామా లేదా? మా వల్ల అయిపోయింది, మా తరం అయిపోయింది, ఇప్పుడు మీది. ఇప్పుడు ఈ తరము, ఇక్కడుండే ప్రజలు, ఇక్కడుండేటువంటి యూత్, మీరు ఎవరైతే ఫస్ట్ ఇయర్లో చేరుతున్నారో, రాబోయే రోజుల్లో 80 దేశాలు రెడీగా ఉన్నాయి మీతో వ్యాపారం చేయడానికి. ఇంతకు ముందర పరిస్థితి ఏమిటి? మనకి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత వ్యాపారంలో మోసము నేర్పారు, దొంగతనం నేర్పారు, అడ్డగోలుగా లైసెన్సులు సంపాదించడం నేర్పారు, లైసెన్సులు అడ్డం పెట్టి వ్యాపారం సరిగ్గా ఎదగనీయకుండా చేశారు. నాకు ఒక ఆయన ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు, అబ్రహాం వర్గీస్ ఆయన పేరు. బ్రూక్ బాండ్ ఇండియా చైర్మన్గా చేశాడు. బ్రూక్ బాండ్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు 3 times పెంచాలని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి అప్లై చేసుకున్నారు. మేము మా ప్లాంట్ని ఒప్పుకోలేదు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అప్పుడు ఒరే వ్యాపారం నేను చేస్తానంటే లైసెన్స్ ఇవ్వడానికి గవర్నమెంట్ రెడీగా లేదు. ఈరోజు అది కాదు. ఈరోజు నీ ఇంటికి వచ్చి నీకు లైసెన్స్ ఇస్తుంది. లైసెన్సే అక్కర్లేదు ఇప్పుడు బిజినెస్ చేయడానికి. వెరీ ఈజీ టుడే. ప్రీవియస్ అట్లా కాదు. మార్పు వచ్చింది. దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, దీన్ని అందిపుచ్చుకోవాలి. కానీ పరిస్థితి ఏమిటి? ఉద్యోగం చేసే వ్యాపారం చేస్తుండే అబ్బాయికి అమ్మాయిని ఇస్తారు ఎవరన్నా? ఎవరు? అర్చకుడు, ఆయన పూజ చేస్తున్నాడు, ఆయనకి ఇస్తారా? అమ్మాయిని ఎవరు? గడ్డం చేసి ఆయనకి అమ్మాయిని ఇస్తారా? ఎవరు? ఈరోజు చూడండి, నాయి బ్రాహ్మణ అని ఒక కులం ఉంది మన భారతదేశంలో. క్రాఫ్ట్ చేయడానికి, గడ్డం చేయడానికి అమితమైనటువంటి టాలెంట్ ఉన్నవాళ్ళు. కృష్ణదేవరాయల కథ కూడా చెప్తుంటారు కదా, ఆయన నిద్రపోతున్నాను గడ్డం చేసి వెళ్ళాడంట. మన కథలో అంత టాలెంట్ ఉన్నాం. ఇప్పుడు వేరే మార్గంలో వస్తుంది. వీళ్ళు తప్పుకున్నారు. ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చేసి న్యాచురల్స్ అని, అది అని, హబీబ్ అని, ఏవేవో పేర్లతో వచ్చేసి ఇప్పుడు క్రాఫ్ట్కి కట్ చేసుకోవాలంటే 1000 రూపాయలు. నిన్నటిదాకా వీడికి 50 రూపాయలు ఇవ్వడానికి మనం పీకేవాళ్ళం అనమాట. 40 తీసుకో, 50 ఎందుకని. ఇప్పుడు 1000 రూపాయలు చేయించి కట్ చేసుకుంటున్నాం. బిజినెస్ ప్రతి ఫీల్డ్లో పెరుగుతూ ఉంది. ఉదాహరణకి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ. పుల్లారెడ్డి గారు మహానుభావుడు. ఫుడ్ ఇండస్ట్రీని అసలు ఎంత ఇంటర్నేషనలైజ్ చేయొచ్చు ప్రపంచానికి చూపించిన మహా వ్యక్తి మన ఊరు నుంచి. MTR అని ఉంది ఒకటి, మావళ్ళి టిఫిన్ రూమ్స్. మావు అంటే మ్యాంగో హళ్ళి అంటే మామిడి పల్లె అన్నమాట. ఇది ఎక్కడుంది? బెంగళూరులో లాల్బాగ్ పక్కనే ఉంది మావళ్ళి అని ఒక ఏరియా. అంతకుముందర గ్రామాలు అవన్నీ, ఇప్పుడు సిటీ అయిపోయింది. ఈ మావళ్ళిలో ఒక ఆయనకి సదానందమయ్య అని, ఆయనకి ఏమి అలవాటైందంటే, అరే ఇక్కడికి వచ్చి చాలామంది వాకింగ్ ఎందుకు చేస్తారు? వ్యాపారం చేస్తారు. రోజంతా కూర్చొని పొట్టలు పెరుగుతాయి, తగ్గాలి కదా, అందుకని వాళ్ళు వాకింగ్ చేస్తారు. ఈ వాకింగ్కి వచ్చే వాళ్ళందరూ కాఫీ తాగితే బాగున్నాయి అనుకుంటుండేవాళ్ళు. ఈయన కూడా వాళ్ళతో వాకింగ్ చేస్తాను, మనం కాఫీ స్టాల్ పెడితే ఉంటుంది, కాఫీతో పాటు కూడా ఏదైనా టిఫిన్ కూడా పెడితే బాగుంటుంది కదా అనుకున్నాడు. ఒక ఇల్లు రూమ్స్గా ఉండేవి, దాని పేరు మావళ్ళి టిఫిన్ రూమ్స్.
ఒక ఇడ్లీ తినేసి ఒక కాఫీ తాగేసి వెళ్తాడు ఈ వాకింగ్కి వచ్చిన ఆయన. ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ టిఫిన్ చేయకపోతే ఆమె కొడుతుంది. అందుకని ఇక్కడ మాత్రం ఒకే ఇడ్లీ తిని. కానీ ఎంటీఆర్ ఎంత పెరిగిందంటే, ఎంటీఆర్ మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ చేశారు, గులాబ్ జామున్ మిక్స్. ఒక ప్రోడక్ట్ అది ఎంత సక్సెస్ అయిందంటే, ఈరోజు వాళ్ళు తయారు చేసేది మోర్ దెన్ 15,000 ప్రోడక్ట్స్. ఎంటీఆర్ 15,000 ప్రోడక్ట్స్. ఫుడ్ బికేమ్ అన్ ఇండస్ట్రీ. ఒకప్పుడు భారతదేశంలో అన్నం అమ్మడానికి లేదు, వైద్యం అమ్మడానికి లేదు, విద్య అమ్మడానికి లేదు. ఈ మూడు ఈరోజు మంచి బిజినెస్లు. ఈ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీని మనము ఎలాగా, ఆయన ఆ రోజుల్లోనే గమనించాడు. పుల్లారెడ్డి గారు గమనించి దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాడు. ఇప్పుడు మీరు ఇంకా తెలివైన వాళ్ళు, మరి మాకంటే మా జనరేషన్ కంటే మీరు ఇంకా ఎక్కువ తెలివైన వాళ్ళు. మీరు దీన్ని ఇంకా ముందుకెట్టు తీసుకెళ్ళాలి. ఎందుకు తీసుకెళ్ళాలంటే, తమిళనాడులో ఇడ్లీ సాంబార్, మనకేమో కారప్పొడి నెయ్యి, ఇడ్లీ కారప్పొడి నెయ్యి. ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదా కొబ్బరి చట్నీ, లేకపోతే పుడ్డల చట్నీ అంటారు ఇక్కడ, వేరుశనగ పల్లి చట్నీ. ఆ ఇడ్లీ దోశ ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ ఫుడ్. వాళ్ళకేం తెలుసు, పిజ్జా, బర్గర్, ఈ 2-3 తెలుసు వాళ్ళకి. కానీ ఈరోజు ప్రపంచానికి ఈ దేశం నుంచి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ ముందుకెళ్తాం. ఎందుకు వెళ్తా ఉంది అని ఆలోచించాను. ఆలోచిస్తే మనది రిచ్ కల్చర్, ఇండియన్ కల్చరు వేల సంవత్సరాల నాటిది. ఇన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి ఆడవాళ్ళు ఊరికైనా ఉన్నారు ఇళ్ళల్లా. వాళ్ళు అనేక రకాలైన ప్రయోగాలు చేశారు. రకరకాల పిండి వంటలు కనుక్కున్నారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు మీరు ఒంగోలు వెళ్ళారనుకోండి, అల్లూరయ్య మైసూర్ పాక్. నామక్కల్ వెళ్ళారనుకోండి, నామక్కల్ మురుక్కు. ఇక్కడ కర్నూలులో సరే పుల్లారెడ్డి గారి స్వీట్స్ పేరే పేరు. మీరు ఏ ఊరికి వెళ్ళండి ఆ ఊరిలో ఒకటి. మా గూడూరు రండి, అక్కడ కోవా పూరి స్పెషల్. ఒక్కొక్క ఊరిలో ఒక్కొక్కటి, ఒక్కొక్క ఇంటికి ఒక్కొక్క స్పెషల్ ఉంది ఇక్కడ. ప్రొవైడెడ్ మంచి క్వాలిటీ ఇవ్వగలిగితే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ ఇట్ సెల్ఫ్ కెన్ రూల్ ది హోల్ వరల్డ్. ప్రపంచాన్ని ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ రాబోయే రోజుల్లో ఏలుతుంది. అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోవాలి. మనం చదివిన 4 సంవత్సరాలు ఎలా చదవాలి? సబ్జెక్ట్లో ఎక్కడ తగ్గకూడదు. కానీ మొదటి సెమిస్టర్ బాగానే ఉంటాం, రెండో సెమిస్టర్కి కొద్దిగా తోక పెరుగుతుంది. మీరు పేరెంట్స్ ఎప్పుడైనా ఇంట్లో తడిని చూడండి, వెనక పడుకున్న తర్వాత. ఆ తర్వాత కొమ్ములు కూడా వస్తాయి 3rd సెమిస్టర్ నుంచి పిల్లలకి. మీరు తర్వాత ఎప్పుడన్నా అద్దం ముందర చూసుకోండి, ఇప్పుడు కనబడవు. తర్వాత లెక్చరర్స్ చెప్పేది లేకపోతే పేరెంట్స్ చెప్పేది ఎవరిది ఎక్కదు. ఓకే, అదే ఆ ఏజ్, టీనేజ్ యొక్క ప్రభావం, అది మీ ఇష్టం. కానీ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే, ఒక దిశ పెట్టుకోవాలి లైఫ్కి, ఒక గోల్ ఉండాలి. ఐ షుడ్ బికమ్ ఏ జాబ్ ప్రొవైడర్. ఎందుకోసం? ఈ దేశము నాకు నా తల్లి తండ్రి ఇచ్చినట్టుగానే నాకు చాలా ఇచ్చింది ఈ దేశం. ఈ దేశానికి నేను ఏదైనా తిరిగి ఇవ్వాలి, అందుకోసం చదవాలి. ఇప్పుడు ఈ 4 సంవత్సరాలు చదివేటప్పుడే మిమ్మల్ని నేను ఒకటి అడుగుతున్నా, ఎర్న్ వై యూ లెర్న్. పర్మిషన్ తీసుకోండి మీ ప్రిన్సిపాల్ గారి దగ్గర. మీరు చదివేటప్పుడే సంపాదించడం నేర్చుకోండి. ఎట్లా సంపాదించాలి మీకు చెప్పాలా? నేను తెలివితేటలు మీ సొత్తు. నాకేముంది, మామూలుగా మట్టి బిసుక్కునేవాడిని, నేను వ్యవసాయం చేసేవాడిని. మీకు కావాల్సిన తెలివితేటలు ఉన్నాయి, ఆన్లైన్లోనే బిజినెస్ చేయొచ్చు. ఒక చిన్న ఓయో అనేది చూసారా? ఓ వాట్ ఈస్ ఇట్? వాట్ ఈస్ దట్ బిజినెస్? ఆయన పెట్టుబడి పెట్టాడు ఆయన, ఏమిలే. ఆయన హోటల్ ఉంది. ఆ హోటలు ఒక 50% బుక్ అవుతున్నాయి రూమ్స్.
ఈయన ఏం చెప్పాడంటే, నేను ఆన్లైన్లో, ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది కంప్యూటర్ యూజ్ చేస్తున్నారు, సెల్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నారు, దీన్ని ఉపయోగించుకొని ఎక్కువ మందికి నేను ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి మీ లాడ్జీలు బుక్ అయ్యేటట్టు నేను చూస్తాను అని ఐడియా ఇచ్చాడు. ఇదేదో బాగానే ఉందని, చాలు. సో 10% నాకు ఇస్తే చాలని. నాకు ఇప్పుడు నేను 100 రూములు కట్టాను, దాంట్లో 40 రూములు బుక్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఇతనితో నేను టైఅప్ అయినందువల్ల నాకు 70 రూములు బుక్ అవుతున్నాయి. 30 రూమ్స్ నాకు లాభమే కదా. ఓ 10% ఇతనికి ఇస్తే పోతుంది కదా. ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాడు. ఓయో ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ బిలియన్ కంపెనీ. ద బిలియనియర్. జస్ట్ అన్ ఐడియా. వాట్ ఈజ్ ఓలా? వాట్ ఈజ్ వెబర్? అన్ని ఐడియాసే. చాలామంది ఏమనుకుంటారు బిజినెస్ అంటే చాలా డబ్బు ఉండాలని. పుల్లారెడ్డి గారు ఎంత డబ్బుతో స్టార్ట్ చేశారు బిజినెస్? చాలా సాధారణమైన రీతి నుంచి, మామూలు వ్యవసాయదారుల కుటుంబం నుంచే వచ్చాడు ఆయన, మనలాగే. కానీ ఈరోజు ఒక సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మాణం చేశారు. ఐడియా ఉండాలి, ఆలోచన ఉండాలి, గోల్ ఉండాలి. గోల్ కానీ పెట్టుకున్నట్టయితే సాధించగలం. ఇందాకే వచ్చింది సుబ్బారెడ్డి గారితో కూర్చున్నప్పుడు, మన మహిమలూరు, మా ఊరు దగ్గర, నెల్లూరు జిల్లాలో ఆత్మకూరు దగ్గరనే మహిమలూరుకు చెందినటువంటి సతీష్ రెడ్డి గారి గురించి. సతీష్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ అనంతపురంలో చదివాడు B.Tech. తర్వాత అతను సైంటిస్ట్గా వెళ్ళిన తర్వాత ముఖ్యంగా నావిగేషన్, ఒక మిసైల్ కానీ ఒక ర్యాకెట్ కానీ నావిగేషన్ ఎలా వెళ్ళాలి, అది ఏ స్పాట్కి వెళ్ళాలి అని నిర్ణయం చేసేదానికోసం దాంట్లో ఆయన రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. ఈయన స్కిల్స్ చూసి అమెరికా పిలిచింది. నీకు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చేటువంటి జీతానికి 10 రెట్లు ఇస్తాము రమ్మని పిలిచారు. వెళ్ళలేదు. ప్రపంచంలో ఉండే కంట్రీస్లో ఇంక్లూడింగ్ అమెరికా, వాళ్ళకంటే కూడా మన నావిగేషన్ స్కిల్స్ యాక్యురేట్. అందుకనే ఆయన గౌరవించి ఈరోజు ఆయన శాస్త్రీయ సలహాదారు, సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్. అంటే మనం ఒక సాధారణమైన పైలట్ కావాలనుకొని పోయారు అబ్దుల్ కలాం గారు, పైలట్ అవుదామని. దాంట్లో ఫెయిల్ అయ్యాడు ఆయన, పైలట్ కాలేకపోయాడు. ఆయన ఏమయ్యాడు? హీ బికేమ్ ఎ సైంటిస్ట్, మిసైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎంత ఎదిగాడైనా, నవ్వారు, ఆయన్ని ఇబ్బంది పెట్టారు, కానీ ఎదిగాడు. ధ్యేయాన్ని మర్చిపోలేదు, అందుకే అంత ఎత్తి ఎదిగాడు. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అయ్యారు ఆయన. ఈ దేశంలో అందరినీ గౌరవించే దేశం ఇది. కులం చూడరు, మతం చూడరు, అందరినీ గౌరవిస్తుంది. నువ్వు దుబాయ్కి వెళ్ళావనుకో, నిన్ను ప్రెసిడెంట్ చేయరు అక్కడ. పాకిస్తాన్కి వెళ్ళావనుకో, నిన్ను ప్రెసిడెంట్ చేయరు అక్కడ. ఈ దేశంలో ఎవరినైనా చేస్తుంది. ఈ దేశం యొక్క గొప్పతనం ఇది. ఇది అందరినీ కలుపుకునే కల్చర్ ఇది, భారతీయ తత్వం ఇది. కాబట్టి అటువంటి సాధారణమైన మనుషులు, చేపలు పట్టుకునే వృత్తి వాళ్ళది, వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళది, ఒక చిన్న బోటుని బాడుక్కించుకుంటూ బతికేవారు. ఈయన చదువుకునే రోజుల్లో పేపర్ వేసి, ఇంటింటికి పేపర్ వేసి చదువుకున్నారు. కానీ ఆయన సాధించాలనుకున్నది జీవితంలో సాధించి తీరాడు. మనం కూడా ఒక గోల్ పెట్టుకున్నట్టయితే, ఈ దేశానికి మనం ఏమైనా చేయగలము అని ఆలోచించినట్టయితే మనం ఎదగలుగుతాం. అది అలవాటు కావాలి. అలవాటు కాకపోతే సేవ చేయలేము. సేవ ఎలా చేయాలి? మన తల్లిదండ్రి అనుకోవచ్చు, వీడు చదవమని పంపిస్తే సేవ అంటూ తిరుగుతున్నాడు. కానీ సేవ చేయడం వల్ల నువ్వు ఎంత ఎదుగుతావో నీకే తెలియదు. సేవ అనేది ఎలా చేయాలి? నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు, AG/BSc చదువుతుండేవాడు. నేను తిరుపతిలో అప్పుడు ఉండేవాడిని. ఆ అబ్బాయి, సార్ నాకు ఏదో చేయాలని అసంతృప్తిగా ఉండేవాడు, ఏదో చేయాలని కోరుకుండేది. సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చాడు. ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది, సెకండ్ ఇయర్. నేను ఒక ఐడియా ఇచ్చా. ఎందుకని చుట్టుపక్కల ఆ రోజుల్లో అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అని ఒక స్కీమ్ ఇచ్చారు, గవర్నమెంట్ స్కీమ్. అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకు మొదలు పెట్టకూడదయా మీరందరూ కలిసి? గుడ్ ఐడియా సార్ అన్నాడు. వాళ్ళ ప్రిన్సిపాల్తో మాట్లాడుకున్నాడు. 1-2 బస్సులు రోజు సాయంత్రం వీళ్ళకి వదిలేయాలి. వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, 40-50 మంది ఎక్కేస్తారు. ఒక్కొక్క ఊరిలో 5 మందిని 10 మందిని దించుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు బస్సు ఎక్కించుకొని వచ్చేస్తుంది. 2 అవర్స్ అక్కడ గడుపుతారు. అక్కడ ఉండేటువంటి చదువు రాని వాళ్ళకి చదువు నేర్పుతారు. వచ్చేవాడు ఎంత సాధించాడంటే, చదువుకునే రోజుల్లోనే హీ బికేమ్ ఏ లీడర్.
ఎట్లా లీడర్షిప్ వచ్చింది అతనికి అంటే, ఇది ఒక్కటే చేయకుండా ఆ ఏరియాలో వాళ్ళకి మెస్ ఉండేది, భోజనం చేసుకునేవాళ్ళు కదా, వాళ్ళందరూ కూడా ఆ భోజనం కూడా డివైడింగ్ సిస్టంలో ఉండేది. ఒక 2 acres వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ చదివేది, 2 acres కిచెన్ గార్డెన్ పెంచారు. అన్నీ అక్కడే పండించేవాళ్ళు. కిచెన్ గార్డెన్ పెంచి మెస్సికి కావాల్సిన కూరగాయలన్నీ అక్కడే పండించేవాళ్ళు. దిస్ ఈజ్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీ. దట్స్ వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు బికమ్ ఎన్ ఎర్నర్ వైల్ యూ బికమ్ లెర్నర్ ఆల్సో. నువ్వు చదువుకుంటూనే నువ్వు సంపాదన చెయ్యాలి. చాలామంది చెప్తారు డీవియేషన్ అవుతుంది. కాదు, కొద్ది రోజులకి ఎవడో ఒకడు ఫ్రెండ్ చెడిపోయి వాడు బీరుకు పిలుస్తాడు, రాపోదాం అంటాడు. ఫ్రెండ్ కదా కాదని లేకపోతామేమో, పోవద్దు. సే నో ఫస్ట్ టైం ఫర్ ఎనీ బ్యాడ్ థింగ్. సే నో ఫస్ట్ టైం. ఇది ఒక్కటి జీవితంలో గుర్తుపెట్టుకుంటే నువ్వు చెడ్డ పని చేయలేవు నీ జీవితంలో. ఈరోజు భారతదేశానికి వేల లక్షల మందిని అందించిన పంజాబ్ సైనికులుగా ఈరోజు పంజాబ్ యువత డ్రగ్స్లో జోగుతూ ఉంది. ఇతర దేశాల వాళ్ళు పంజాబ్ని డ్రగ్ అడిక్ట్స్గా మార్చడానికి కుట్ర చేశారు. ఇప్పుడు పంజాబు డ్రగ్ అడిక్ట్స్ అయిపోయింది. సో ఏదైనా సరే చెడ్డ పని, సే నో ఫస్ట్ టైం. మొదటిసారి ఏ చెడ్డ పనికైనా సరే వేరే ప్రోత్సహించరు, మన పక్కన ఉండే వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తారు. వాళ్ళకు కూడా తెలియదు నేను చెడ్డ చేస్తున్నాను పాపం. అది ఎందుకనంటే టీనేజ్ కదా, చిన్న వయసు కదా, అట్లా అనిపిస్తుంటుంది. అందుకని మొదటిసారే చెడ్డకి దూరంగా ఉండాలి, మంచిదానికి ముందుగా ఉండాలి. మంచిదానికి ఒక్కడుగు ముందు, చెడ్డదానికి ఒక్కడుగు వెనక. మనం కలిసిమెలిసి కానీ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ మన చెడు కోరేవాళ్ళు కాదు. అందులో నేను ఇప్పుడు వింటూ ఉంటే శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చెప్పారు, పిహెచ్డీలు అందరూ ఎక్కువ మంది. సో ది బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు మీకు. వీళ్ళ యొక్క సలహాలు తీసుకున్నట్టయితే అకాడమిక్గా మీరు గోల్స్ అచీవ్ చేయగలుగుతారు. అటువంటి గోల్స్ అకాడమిక్గాను హ్యుమానిటేరియన్గా, ఒక మానవుడిగా, ఒక మానవతావాదిగా చాలా అచీవ్ చేయొచ్చు. కనీసం మనం చదువుకుంటూ పక్కన ఉండేటువంటి ఒక స్లమ్ ఏరియాకి వెళ్ళి ఇంగ్లీషు నేర్పు, లెక్కలు నేర్పు. ఎందుకని అక్కడికి వెళ్తే వాడికి ఆల్జీబ్రా, గుండె గాబ్రా, ఇది రాదు లెక్కలు. అనేక మంది ఈరోజు లెక్కలు ఇంగ్లీష్లో వెనకబడిపోయే చాలామంది స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్స్ ఉన్నారు. వాడికి నేర్పు. ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ నీ లైఫ్లో. నీకు ఒక మార్గం దొరుకుతుంది. నువ్వు చెడు వైపున కాకుండా మంచి వైపున పోతావు. నువ్వు రాబోయే రోజుల్లో ఈ దేశాన్ని నిర్మాణం చేస్తావు. ఈ దేశాన్ని నిర్మాణం చాలా వేగంగా మార్పులు వస్తున్నాయి. మొన్నటి వరకు 2014 ముందర వరకు నేషనల్ హైవేస్ పర్ డే 2.5 kilometers, ఈరోజు 29 kilometers. ఇందాకనే చెప్పారు, పర్ డే 29 kilometers పూర్తవుతాను. సివిల్ ఇంజనీర్స్కి దిగులే లేదు. రాబోయే రోజుల్లో మీరు 3D ప్రింటింగ్ చేస్తారు, ఇళ్ళని ప్రింట్ చేసి అక్కడ పెట్టేస్తారు, అంతే. టెక్నాలజీ మారిపోతూ ఉంది. మొన్ననే నేను బెంగళూరు వెళ్ళాను. బెంగళూరులో మనం ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ కడుతున్నాం, పరం దాని పేరు. బెంగళూరులో మాగడి రోడ్లో పోతుంటే 21st kilometerలో ఉంటుంది. ఒక 16 ఎకరాలలో కడుతున్నారు. దాంట్లో కల్చరల్ సెంటరు, సైన్స్ సెంటర్ కూడా ఉంటుంది. ఆ సైన్స్ సెంటర్కి ఒక అబ్బాయి ఇనవంశీ అని అతను ఇన్ఛార్జ్. ఈ జస్ట్ 26 బాయ్, జస్ట్ 26. అమెరికాలో అతను ఎంఎస్ చేశాడు, మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాడు. సైన్స్ సెంటర్కి ఇన్ఛార్జ్. ఇప్పుడు మొన్న చూపించాడు నాకు ఆ చిన్న చిన్న ప్రయోగాలు. అసలు అక్కడికి వెళితే 40 మంది కలిసి పనిచేస్తున్నారు. మీకు సెలవు వస్తే ఒక 1 నెల రోజులు అక్కడ పనిచేయండి. లేదా ఇప్పుడు కృషి విజ్ఞాన్ ప్రోత్సాహన్ పథక్ KVPP అని ఉంది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్లో. ప్లీజ్ రైట్ దట్ ఎగ్జామ్. అది కానీ మీరు రాసినట్టయితే మీ ఫీజులు కూడా వాళ్ళే కట్టేస్తారు రిమైనింగ్ 3 years. అంతేకాదు ఒక 1 నెల రోజులు మీరు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్లో ఉండొచ్చు. సూపర్ కంప్యూటర్ని చూడొచ్చు, అక్కడ గడపచ్చు మీరు సైంటిస్టులతోటి. అది రాలేదనుకోండి పర్వాలేదు,
వెళ్ళి ఈ సైన్స్ సెంటర్లో ఒక నెల రోజులు ఖాళీ వచ్చింది, పోయి ఊరికాడ అట్ట ఇట్ట తిరుగుదామని కాకుండా ఇటువంటి సెంటర్కి వెళ్ళి ప్రయత్నం చేయండి. మీ లైఫ్ చేంజ్ వస్తుంది, చాలా మార్పు వస్తుంది, ఏదో అచీవ్ చేయాలనేటువంటిది మనసులో వస్తుంది. రాబోయే టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకోవాలి. మీరు చేయగలరు. ఇండియన్ బ్రెయిన్ ప్రపంచంలోకెల్లా కూడా ఇండియన్ బ్రెయిన్ చాలా గొప్పది. ఎందుకనంటే బ్రెయిన్ మీద చనిపోయిన తర్వాత బ్రెయిన్స్ మీద కొంతమంది దాని ఫిజికల్ వీటిల్ని చూసిన తర్వాత ప్రపంచంలో చెప్పింది 2 బ్రెయిన్స్, ఇండియన్ బ్రెయిన్ అండ్ జ్యూస్ ఇజ్రాయెల్ బ్రెయిన్ ఎక్కువ ముడతలు ఉంటుందంట. అందుకనే జ్ఞాపక శక్తి ఎక్కువ మనకి. మీరు అమెరికా పోయారనుకోండి, మీరు ఆడ ఒక 9 వస్తువులు కొన్నారు, 12 రూపాయలు, వాడు అక్కడ ఇది కొట్టందే, కంప్యూటర్ కొట్టందే లెక్క చెప్పలేడు. నీవు చాలా ఈజీగా చెప్పేస్తావు ఎంత డబ్బు కట్టేసావు అనుకో, అరే కరెక్ట్గా ఎట్లా కట్టావు అంటాడు వాడు. మనకేమో చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు, చాలా సాధారణమైన విషయం. బ్రెయిన్లోనే అనేక లెక్కలు చేయడం మన పెద్దలు పాత రోజుల్లో నేర్పారు. కాబట్టి ఈ బ్రెయిన్ని ఎంత ఉపయోగించుకుంటే అంత మీరు రాబోయే రోజుల్లో భారతదేశం యొక్క శక్తి చాలా గొప్పది, భారతదేశం యొక్క కల్చర్ చాలా గొప్పది, మన యొక్క హెరిటేజ్ చాలా గొప్పది. వీటిని ఉపయోగించుకొని దీని నుంచి మనం బిల్డప్ చేసుకోవాలి మన ఫ్యూచర్ని, మన భవిష్యత్తుని. ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలోనే చెప్పాను, ఎన్ని రకాల వంటలు ఉన్నాయండి. స్వీట్లు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి, కొన్ని వందలు ఉన్నాయి. కారాలు ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి. కూరలు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలోని ఇంత వేరియేషను, ఇంత నీకు అవకాశం ఉన్నప్పుడు మిగిలిన వాటిల్లో కూడా ఈ దేశంలో ఒకప్పుడు ఆస్ట్రానమీలో ముందున్నారు, ఒకప్పుడు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లో ముందున్నారు. ప్రతిదాన్ని కూడా ఇప్పటికి కూడా దేవాలయాల్లో పర్టికులర్ డేట్ పోయి సన్ రేస్ అక్కడ పడతాయి. ఎట్లా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు వాళ్ళకి ఏమి తెలియకుండా. ఈరోజు చిన్న పంచాంగం చూసేసి ఎప్పుడు సూర్యగ్రహణం వస్తుందో, ఎప్పుడు చంద్రగ్రహణం వస్తుందో ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాం? ఏం అకౌంట్ తెలియకుండానే సూర్యుడికి చంద్రుడికి మధ్యన దూరం ఎంత, చంద్రుడికి భూమి మధ్య దూరం ఎంత, భూమికి సూర్యుడికి మధ్యన దూరం ఎంత, అన్ని లెక్కలు కట్టారు మన వాళ్ళు, ముందే కట్టారు. నాలెడ్జ్ని కోల్పోయాం, 1000 సంవత్సరాలు పోరాటంలో ఉన్న కారణంగా కోల్పోయాం. ఇప్పుడు మనకి లింకేజ్ దొరుకుతోంది, ఇప్పుడిప్పుడే మంచి అవగాహన పెరుగుతోంది. చివరిగా ఒక్క విషయం చెప్పి ముగిస్తాను. ఉపనిషత్తులు, వేదాలు ఇవన్నీ పనికిమాలినవి కాదు, వీటిలో చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది. ఆ నాలెడ్జ్ని ఉపయోగించుకోవాలి. ఉదాహరణకి మాండుక్యోపనిషత్తు అని ఉంది. మాండుక్యోపనిషత్తులో మన బ్రెయిన్ గురించి, మన మేధస్సు గురించి, స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్, 4 స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ చెప్పారు. జాగ్రత్త అవస్థ, మేల్కొని ఉండడం. రెండవది స్వప్నావస్థ, డ్రీమ్ స్టేట్. వేకప్ స్టేట్, డ్రీమ్ స్టేట్. 1960 దాకా 3rd స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ తెలియదు. మోడర్న్ సైన్స్కి, మోడర్న్ సైకాలజీకి సుషుప్తి అంటే నువ్వు బాగా ఈరోజు భలే నిద్రపోయాను, ఏమి అసలు కళలు కూడా లేవు, భలే నిద్రపోయాను, సుషుప్తి అది. 4th స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ కూడా చెప్పారు మన వాళ్ళు, తురీయ అవస్థ అని. ఇప్పటిదాకా కూడా చాలా మందికి తెలియదు అది, ఇప్పటికి కూడా మోడర్న్ సైన్స్కి అందదు. ఇప్పుడు 21 యూనివర్సిటీస్ కేమ్ టుగెదర్, దే ఆర్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఇట్, తురీయ అవస్థ గురించి. సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయినటువంటి యోగాలో మహానుభావులు వాళ్ళ యొక్క మైండ్ స్టేట్ని లెక్క వేస్తున్నారు కొత్త పరికరాలతోటి. జగదీష్ చంద్రబోసు మొక్కల్లో ప్రాణం ఉంది, వాటిల్లో భావాలు ఉన్నాయని మొదట మనం చెప్తూ ఉంటే ఎవరు వినలేదు. కానీ ఆయన పరికరాల్లో చూపించిన తర్వాతే గుర్తించారు. అదేవిధంగా 4th స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ని ఈరోజు మన వాళ్ళు తెలుసుకొని ప్రపంచానికి తెలియజెప్పబోతున్నారు. 4th స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లో అతను ఏ విషయాన్నైనా, ఏ ప్రాబ్లంనైనా సాల్వ్ చేయగలుగుతాడు. అందుకని మనము మన మైండ్ని డైవర్ట్ కాకుండా పూర్తిగా కాన్సన్ట్రేటెడ్గా, స్వామి వివేకానందలాగా, ఎంత 39 ఇయర్సే బతికింది ఆయన, కానీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ మైండ్ సాధించాడు ఆయన. అందుకనే ఏం చెప్పారంటే రోజు ఒక 5 నిమిషాలు
వాడి మీద చిన్న గుర్తు పెట్టుకొని ఒక 5 నిమిషాలు దాన్నే చూస్తూ గడుపు. ఈ లోపల మైండ్ ఎక్కడికెక్కడికో వెళ్తుంది. ఆ 5 నిమిషాలు మళ్ళీ ఆ చిన్న గుర్తు దగ్గరికి తీసుకురా. రోజు ప్రాక్టీస్ చేయి, నీకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ మైండ్ వస్తుందని. కాబట్టి మనకి అటు ఇటు మనస్సుని చెడిపేటువంటి విషయాలు మన ఫోన్లలోనే ఉన్నాయి, మన జోబుల్లోకి వచ్చేసాయి ఈరోజు. ఏమైనా మనల్ని ఎట్టయినా ఆడిస్తుంది. అందుకనే పాపం యాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు ఏమన్నారంటే, జోబులో ఉండే భూతం అన్నారు ఆయన. ఇది భూతంగానే పనిచేస్తుంది, దీంట్లోనే చదువుకోవచ్చు మనం. 2 పనికి వస్తాయి, మంచి చేయొచ్చు, చెడు చేయొచ్చు. కాబట్టి మనల్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకొని, మన మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకొని, మనం సాధించదలుచుకునేది మన పెద్దలు వీళ్ళందరూ చెప్పినటువంటి విషయాలు గుర్తుకుపెట్టుకొని ఆఫ్టర్ 4 ఇయర్స్ లేదా ఒక 10 ఇయర్స్ తర్వాత మీలో ఎవరికొరికి సన్మానం చేస్తూ చచ్చిపోవాలని కోరికగా ఉంది నాకు. అటువంటి స్థాయికి మీరు అందరూ ఎదగాలని ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ, ఆ పుల్లారెడ్డి గారిని ప్రార్థిస్తూ నేను ముగిస్తాను. Next one is response from the parents and freshers. Any fresher or any parent willing to speak, come forward. పేరు ఏ బ్రాంచ్? Introduce yourself. పేరు అయి చెప్పి తర్వాత. Respected delegates on the dais, professors and parents, all my friends. One good afternoon to everyone. My name is Esnita Kalyan Venkatesh. I am from Tibli branch. Please. Today I am here to tell a few words about Teachers' Day. As September 5th is celebrated as Teachers' Day in our country, on remembering of Sarvepalli Radhakrishnan ji, who is second president of our nation. And today we have to pay some importance to our teachers, as they are light and almost equal to gods to our future. They pave a path to our future in our development, and they are very most important people in our lives. And I'm telling all the best to everyone in our batch to have a successful engineering life. Thank you. Anybody else? Girl student? Any girl student? Come on. రఘు క్లాస్లో కూడా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది మీకు ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ క్లాస్. మీ గర్ల్ స్టూడెంట్? Any parent? Parent, any parent? I have chosen GPREC. Right, if that is the case, now the next item is presentation of memento to the chief guest. I now request Ekamba Reddy garu to present a memento to the chief guest. Sir, ఇది మీరు ఇవ్వండి. Srimati B. Kiranmayi will propose vote of thanks. Srimati B. Kiranmayi, Assistant Professor of ECF, will propose vote of thanks. Good afternoon, everyone. I, Srimati B. Kiranmayi, Assistant Professor of ECS Department, feel honored and privileged to extend vote of thanks on behalf of G. Pullareddy Engineering College on this occasion. I would like to thank all
all honorable dignitaries who blessed us with their presence. Words are not enough to thank their constant guidance and support. Firstly, I would like to express our sincere gratitude to the chief guest of today's program, Sri Duvuri Yugandhar ji, for his thoughts-provoking and interesting address. Thank you, sir. Now, I would like to convey hearty thanks to the chairman of the college, Sri P. Subbareddy Garu, trustee GPRS Charities Trust, Sri G. Ekambareddy Garu, and our management for their constant support in organizing this program. Thank you, sir. It's my pleasure to thank our principal, Dr. B. Srinivas Reddy Garu, for giving us insights regarding the rules and regulations of the college. Thank you, sir. Now, I would like to convey my sincere thanks to the Training and Placement Officer, Dr. B. Veerabhadra Reddy Garu, for giving insights about the placements which are incredible. Thank you, sir. Now, I would like to extend heartfelt thanks to the heads and the deans of all the departments for their encouragement in the smooth conduct of this program. Thank you. I would like to convey sincere thanks to the Public Relation Officer, Dr. G. Raghuram Garu, who took efforts and helped us in obtaining the necessary administrative works in organizing this program. Thank you, sir. I would like to thank all the students and their parents for sparing their valuable time in attending this program. Finally, I would like to convey my gratitude to everyone here for taking the time to join us today and making this program a huge success. Thank you all. There is a hosting a lunch for all of you. I request all of you to go downstairs. Girls, women, don't sort of this block or the food court. Then, just assistant to this. So I request all of you to join for lunch.